purpose, remember, infratemporal fossa is important from theoretical point of view. In theory, from the infratemporal fossa you may find long questions, you may find short questions, ঠিক আছে, you may find short long questions, সব রকম questions কিন্তু আসতে পারে, plus MCQ might be there. Some of the MCQs in the head and neck paper might be from infratemporal fossa, ঠিক আছে. Infratemporal fossa, to assess the infratemporal fossa, its name is important. It is inferior to temporal fossa. Temporal fossa can easily be recognized over the side of the skull. আমার কাছে তো গোটা স্কাল নেই, যাই হোক এইটা আছে. এই গোটা স্কালে টেম্পোরাল ফসা আইডেন্টিফাই করাটা কোনো ডিফিকাল্ট নয়, ঠিক আছে. তাহলে বিলো দ্য টেম্পোরাল ফসা লাইজ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা. তাহলে where you have to search for the structures or the contents of infratemporal fossa, you have to search for them below the temporal fossa. Now below the temporal fossa you can see this, guarding the lower limit of the temporal fossa you are finding this zygomatic arch, then you are finding this ramus of the mandible. These are the hindrances, ঠিক আছে, bony hindrances. Then there will be the soft tissue obstructions to getting access to the infratemporal fossa, ঠিক আছে. এইবার infratemporal fossa তুমি কেন পড়বে? As a doctor or future doctor, why you should read infratemporal fossa? You can see, let me tell you first about the boundaries, then you can appreciate why you need to know something about the infratemporal fossa. Infratemporal fossa is limited in front by the infratemporal surface of the body of maxilla. এখানে maxillar body আছে, maxillar body দিয়ে it is limited in front. Anterior wall is limited by the infratemporal surface of the body of maxilla. It has got an incomplete roof. It has got an incomplete roof, and in the roof you will find, তোমাকে স্কাল নিয়ে দেখতে হবে, ঠিক আছে, স্কাল নিয়ে দেখতে হবে. বই খুলে নাও, বইয়ে ছবি আছে, বই দেখো, কারণ আমি তো আর প্রজেকশন করি না, কাজে নাথিং ডুইং. আচ্ছা, ইট হ্যাজ গট অ্যান ইনকমপ্লিট রুফ, তার কারণ দেখো, ইফ দিস বি দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, এই জায়গাটা হচ্ছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, দিস এরিয়া ইজ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা. তাহলে if we proceed above from the floor, we will get obstruction from the base of skull, ঠিক আছে. কিন্তু we can readily enter into the temporal fossa, temporal fossa ঢুকে যেতে পারছি. তাহলে medially infratemporal fossa has got a roof, and that roof is contributed by some bones of the base of skull. Which bones will be contributing to the incomplete roof of the infratemporal fossa? কি কি bones আছে? bones আছে infratemporal surface of the greater wing of sphenoid, অনেক বড় নাম কিন্তু হয়ে গেল. infratemporal surface of the greater wing of sphenoid, infratemporal surface of greater wing of sphenoid, surface of greater wing of sphenoid. ব্যাচেস স্ফেনয়েড হয়েছে, সব ব্যাচে হয়েছে স্ফেনয়েড. গ্রেটার উইং এর আউটার সারফেস, এক্সটার্নাল সারফেসে একটা টেম্পোরাল সারফেস আছে, এই যে এখানে টেম্পোরাল সারফেসটা আছে, এই যে এইটা টেম্পোরাল সারফেস অফ দ্য গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড, ঠিক আছে. লুকিং ল্যাটারালি, it has got an infratemporal surface which looks downwards. Therefore, since it forms a roof, the infratemporal surface of the greater wing of sphenoid will be looking down. Kaji, finding the infratemporal surface of the greater wing of sphenoid in the roof is not difficult, ঠিক আছে. Then you will find a small contribution from the squamous temporal. Squamous temporal has got an infratemporal surface. Squamous temporal এর এই যে জায়গাটা, বড় জায়গাটা, এই জায়গাটা টেম্পোরাল সারফেসে আছে. এর একটা ছোট্ট এলিমেন্ট
এই জায়গাটা টেম্পোরাল ফসায় আছে, ঠিক আছে। একটা ছোট্ট এলিমেন্ট আছে স্কোয়ামাস টেম্পোরালে, দেখবে আজকে তো টেম্পোরাল বোন আছে একটা ব্যাচের, স্কোয়ামাস টেম্পোরালে একটা স্মল এলিমেন্ট আছে হুইচ কন্ট্রিবিউটস টু দ্য রুফ অফ ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। তাহলে স্কোয়ামাস টেম্পোরাল অলসো কন্ট্রিবিউটস it has got an incomplete roof. It freely communicates beneath the zygomatic arch with the temporal fossa. It freely communicates. Medially, it is limited by a bony roof. Now, what lies medially? Medially কি আছে দেখো, medially তুমি যদি দেখো এখানে medially infratemporal fossa, medially দেখলে তুমি কি দেখবে, বই খুলে নাও, বই খুলে নাও, আমার কোনো অসুবিধে নেই, বই খুলে দেখো। medially, medial wall, হার্ট টিস্যুস, স্কেলেটাল টিস্যুস, তুমি কি দেখতে পাবে মিডিয়ালি? খুব বেশি কিছু দেখতে পাবে না, কিন্তু ইউ উইল ফাইন্ড অনলি দ্য টেরিগয়েড প্লেটস, ইউ উইল ফাইন্ড অনলি দ্য টেরিগয়েড প্লেটস, নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। শুধু তুমি টেরিগয়েড প্লেটসটা দেখতে পাবে। তাহলে হুইচ ওয়ান অফ দ্য টু টেরিগয়েড প্লেটস ইউ উইল লুক ফার্স্ট? তুমি যখন বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকছো, কোন টেরিগয়েড প্লেটটা আগে দেখতে পাবে বলো আমাকে? ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। ইট ইজ কোয়াইট ইজি। তাহলে যখন তুমি বাইরে থেকে ইউ আর ট্রাইং টু গেট অ্যাক্সেস ইনটু দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড প্লেট। তাহলে টেরিগয়েড প্লেটস অফ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা ইজ লাইং ইন দ্য অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, ঠিক আছে। রেস্ট ইজ সফট টিস্যুস, বাকি সব কিছু সফট টিস্যুস কিন্তু মিডিয়াল ওয়ালে আছে। আচ্ছা, কি একটা ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান আছে বলতে পারবে মিডিয়াল ওয়ালে? দেখো এইখানে বেস অফ স্কাল আছে, ঠিক আছে। টেরিগয়েড প্লেটসের পেছনটা দেখো, টেরিগয়েড প্লেটস, এই যে টেরিগয়েড প্লেটস আছে, এর পেছনটা দেখো, দেখে বলো কি অর্গ্যান থাকবে। ডিপ মিডিয়াল টু দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা ইন এ ডিপার প্লেন, হুইচ অর্গ্যান ইউ ক্যান ফাইন্ড? দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। কি অর্গ্যান পেতে পারো? এবার তুমি বলবে স্যার আমাদের তো এখনো অর্গ্যান হয়নি। ইয়েস, ইট ইজ রাইট, এখনো কিন্তু অর্গ্যান হয়নি, কিন্তু দেখবে এই আজকে থেকেই মনে হয় কালকে থেকে অর্গ্যান শুরু হয়ে যাবে। এবার অর্গ্যানের যে শিডিউল অভিজিৎ স্যার তৈরি করেছেন, দেখবে কি তাড়াতাড়ি অর্গ্যান সব হবে, মানে ভীষণ কঠিন কিন্তু, বুঝেছো? এবার তুমি তাহলে বলো পেছনে কি অর্গ্যান দেখতে পেতে পারো? এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? এটা প্যালেট, হার্ট প্যালেট। তাহলে হার্ট প্যালেটের পেছনে কে থাকবে? সফট প্যালেট। হার্ট প্যালেটের পেছনে সফট প্যালেট থাকবে। হার্ট প্যালেট, সফট প্যালেট কোথায় থাকে? মাউথ ক্যাভিটির রুফে থাকে, ঠিক আছে, ওরাল ক্যাভিটির রুফে থাকে। এবার নেক্সট টু দ্য ওরাল ক্যাভিটি ইন দ্য জিআই ট্র্যাক্ট, হোয়াট ইউ উইল ফাইন্ড? ফ্যারিংস, ঠিক আছে। তাহলে মিডিয়াল টু দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা উই উইল ফাইন্ড নেজোফ্যারিংস, ওরোফ্যারিংস, বুঝেছো? ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল আমি দেখতে পাবো in a deeper plane, বুঝেছো? তাহলে within the nasopharynx if there is some tumor, or within the oropharynx if there is some tumor in the wall, that can project into the infratemporal fossa, বুঝেছো? সেটা কিন্তু ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় প্রজেক্ট করতে পারে। নট সো কমন, কিন্তু হতে পারে। তার মানে দেখো সার্জেনদের কাছে কিন্তু এই জায়গাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জায়গা, এবং ভীষণ ডিফিকাল্ট এখানে সার্জারি করা। বাইরে থেকে গেটিং অ্যাক্সেস টু দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা বাইরে থেকে ভীষণ ডিফিকাল্ট, বুঝেছো? কাজেই ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার এক্সপার্ট ইন সার্জারি ইনভলভিং দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা কিন্তু ভেরি ফিউ ইন নাম্বার। এটা কাদের ডোমেনে পড়ে বলো তো? তুমি তো ডাক্তার হবে ইন ফিউচার, এটা কাদের ডোমেনে পড়ে? হুইচ গ্রুপ অফ সার্জেন্স উইল বি ডুইং সার্জারি ইনভলভিং দ্য ইএনটি, ঠিক আছে। ইএনটির ডাক্তারবাবুদের কিন্তু এই জায়গাটা জানার কথা বা করতে পারার কথা। এছাড়া একটা গ্রুপ অফ সার্জেন্স, এখন তো কম্পার্টমেন্ট হয়ে গেছে, একটা গ্রুপ অফ সার্জেন্স আছে, তারা কিন্তু এক্সপার্ট ইন ডুইং সার্জারি উইদিন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, স্ট্রাকচারস অ্যাফেক্টেড উইদিন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, অথবা বাইরে থেকে এনক্রোচ করেছে, সার্জারি করবে। তাদের আমরা বলি ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জন, বুঝেছো? স্পেশালাইজিং ইন ম্যাক্সিলো ফেশিয়াল সার্জারি, বুঝেছো?
তারা করতে পারবে। এবার এই ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি যে গ্রুপটা, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জেন্স, তাদের ভেতরে MBBS পাস করা ডাক্তার আছে, বুঝেছো, MBBS MS পাস করা, আবার BDS MDS পাস করা দাঁতের ডাক্তারবাবুরাও আছে ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জেন্স। তার কারণ কম্পিটেন্সটাই লাস্ট কথা ওখানে, বুঝেছো। তোমার ডিগ্রি কিন্তু কেউ দেখবে না, সবাই জানে যে এইসব সার্জারি করতে গেলে BDS MDS এর পরে আরও কিছু লাগে, এক্সপার্টাইজ লাগে। কাজেই দাঁতের ডাক্তাররা কিন্তু কম্পিটিটর হবে ইনফ্রাটেম্পোরাল সার্জারি, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার সার্জেনে, বুঝেছো। আচ্ছা, এবার আর কারা করে বলো তো? মানে এখান থেকে তুমি একটা বুঝতে পারবে যে এই জায়গাটার ইম্পর্টেন্সটা। এবার তুমি ভাবো যে এই জায়গাটা নিউরোসার্জেনরাও এই জায়গায় অপারেট করে। কেন অপারেট করে? অপারেট করে এই জন্য যে এখানে হোস্ট অফ নার্ভস আছে, বুঝেছো, প্রচুর নার্ভস আছে। প্লাস তুমি বলবে স্যার এটা তো জীবনে কোনোদিন ভাবতে পারি না, বুঝেছো। তার জন্য নিউরোসার্জেন্সদের অনেক সময় একটা টিম করা হলো। ধরো ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন থাকবে, নিউরোসার্জন থাকবে, একজন ENT স্পেশালিস্ট থাকবে। এসব টিম ছাড়া এসব অপারেশন করা যাবে না রে ভাই। আমি এসব জানলাম কি করে? আমি জানলাম হচ্ছে এখন একটা টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ, তো ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি বলতে হয়, তো থোড়াই আমার ইন্ডিয়ান বইয়ে পেয়েছি। আমি কালকে রাত্রেবেলা গিয়ে ডাউনলোড করলাম, ডাউনলোড করে সব দেখলাম, বুঝেছো। যেহেতু আমি অ্যানাটমিটা জানি, কাজে আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। এইবার আমি তোমাকে বলি, এখানে নার্ভস আছে, ঠিক আছে, ক্রেনিয়াল নার্ভস আছে। এবার ক্রেনিয়াল নার্ভসে বা স্পাইনাল নার্ভস PNS এর ভেতরে পড়ে, তো পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের ভেতরে পড়ে। পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমে নার্ভসগুলো মায়োলিনেটেড, তাই তো। PNS এর সমস্ত নার্ভস মায়োলিনেটেড, কিছু ফাইন অটোনমিক নার্ভস ছাড়া, পোস্ট গ্যাংলিয়নিক অটোনমিক নার্ভস ছাড়া বাকি সব নার্ভস হচ্ছে মায়োলিনেটেড। তো মায়োলিনেশন ইজ ডান বাই হুইচ গ্রুপ অফ সেলস, ইউ টেল মি, ইন দ্য PNS? দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ভেরি গুড। সোয়ান সেলস, বুঝেছো। সোয়ান সেলস কি নিউরনস? বলো, সোয়ান সেলস which do myelination around the peripheral nerves, are they neurons? No, the answer is no. তাহলে what sort of cell is the swan cell? নার্ভাস টিস্যুতে নিউরনস ছাড়া আর কি থাকে, আর কি সেল থাকে বলো? হ্যাঁ, গ্লায়াল সেলস, ঠিক আছে। এবার গ্লায়াল সেলস যে থাকে, গ্লায়া, নিউরোগ্লায়া, অলিগোডেন্ড্রোসাইটস, অ্যাস্ট্রোসাইটস, বুঝেছো, এপেন্ডাইমোসাইটস, এই সমস্ত তুমি ম্যাক্রোগ্লায়া দেখতে পাবে, ঠিক আছে, ম্যাক্রোগ্লায়া। তার মানে একটা মাইক্রো এলিমেন্টও আছে, দ্যাট ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ নার্ভাস সিস্টেম। মাইক্রোগ্লায়া আছে, সে যখন পড়ানো হবে বলা হবে। স্যারেরা যখন সেরেব্রাম এই পড়াবেন, যখন হিস্টোলজিতে তো স্পাইনাল কর্ড হয়েছে, হয়নি, সেরিবেলাম তো স্লাইড নেই, সেরিবেলাম স্লাইড জোগাড় করতে হবে। তা যখন হবে স্যারেরা বলবেন। তাহলে সেন্ট্রাল গ্লায়া আছে। সেন্ট্রাল গ্লায়াকে কোথায় দেখতে পাবো? অ্যালংসাইড দ্য নিউরনস ইন দ্য ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে দেখতে পাবো। এছাড়া পেরিফেরাল গ্লায়া আছে, বুঝেছো, পেরিফেরাল গ্লায়া আছে। পেরিফেরাল গ্লায়া কারা? তারা হচ্ছে সোয়ান সেলস। তাহলে তোমার সোয়ান সেলস which do myelination or cause myelination of the peripheral nerves, ঠিক আছে, আর a group of glial cells, হলো। তাহলে এই যে সোয়ান সেল, তার টিউমার হতে পারে। যখন তার টিউমার হবে তাকে আমরা বলবো সোয়ানোমা। টিউমার হলেই আমরা ওমার যোগ করি, কার্সিনোমা, সার্কোমা বলি না। কাজেই সোয়ান সেলের টিউমার হচ্ছে সোয়ানোমা। তাহলে এখানে যে নার্ভস আছে, বড় বড় নার্ভস, তাতে সোয়ানোমা হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে সোয়ানোমা হলে অবভিয়াসলি নিউরোসার্জনকে ডাকতে হবে, বুঝেছো। এবার নার্ভস কারা আছে আমি বলবো তোমাকে একটু পরেই। এছাড়া মাঝে মাঝে আমরা ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় সারপ্রাইজিংলি আমরা মেনিনজিওমা পেতে পারি। ভাবো, মানে আমি তো পড়ে অবাক হয়ে গেলাম, তার কারণ আমি তো মরার ডাক্তার, কি করে জানবো এত সব?
মেনিনজিওমা হতে পারে। এবার মেনিনজিওমা কোত্থেকে আসবে? মেনিনজিওমা আসবে থ্রু দ্য ফোরামেন ওভেল। ভাবো মিডল ক্রেনিয়াল ফসায় যে ফোরামেন ওভেল আছে, যেখান থেকে তুমি ম্যান্ডিবুলার নাট পড়েছো, মিডল ক্রেনিয়াল ফসায় কে থাকে? টেম্পোরাল লোব। কালকে দেখেছো টেম্পোরাল লোবকে কাভার করে ডুরা আছে, অ্যারাকনয়েড আছে, পায়া আছে, ঠিক আছে। এবার ওই যে ডুরা আছে, মেনিনজিয়াল লেয়ার ডুরা, সেখানে টিউমার হতে পারে। নট সো আনকমন, কিন্তু ব্রেনে যে টিউমার হয় সেখানে মেনিনজিওমা কিন্তু একটা কমন টিউমার, ঠিক আছে। বিনাইন টিউমার মেনিনজিওমা, কিন্তু ফেয়ারলি কমন টিউমার। আর ব্রেনে যে কোনো টিউমার, সে বিনাইন হোক ম্যালিগন্যান্ট হোক, বুঝেছো, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। তার কারণ ক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে জায়গা নেই, বুঝেছো, কাজে প্রেশার এফেক্টে ড্যামেজ করতে শুরু করে দেবে। তো এইরকম যদি মেনিনজিওমা হয় ইন দ্য মিডল ক্রেনিয়াল ফসা underneath the temporal lobe, that can project through the foramen oval into the infratemporal fossa. That is why তোমাকে রুফটা জানতে হবে। রুফে যে ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস অফ দ্য গ্রেটার উইং অফ স্ফেনয়েড আছে, এইটা জানতে হবে, বুঝেছো। এবার নেক্সট, এবার তুমি চলে এসো অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস অফ দ্য বডি অফ ম্যাক্সিলা আছে। এটা জানার কি প্রয়োজন আছে অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান? দেখো তুমি কিন্তু গেস করতে পারবে না, কারণ এটা গেস করাটা ডিফিকাল্ট। অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে কি আছে? ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস অফ দ্য বডি অফ ম্যাক্সিলা। ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস তোমাদের যখন স্যারেরা পড়িয়েছেন তখন বলেছেন ইনফ্রাটেম্পোরাল সারফেস আপার মিডিয়াল পার্ট, সেখানে ছোট্ট ছোট্ট ফুটো আছে, ছোট্ট ছোট্ট ফুটো আছে। আমি তো পড়িয়েছি একটা ব্যাচকে, এ ব্যাচকে আমি বলেছি, আমার মনে আছে, ছোট্ট ছোট্ট ফুটো আছে infratemporal surface of the body of maxilla, below the floor of orbit, close to the pterygoid fossa. Those small apertures give passage to the posterior superior alveolar vessels and nerves. নামটা মনে রাখতে হবে, বিরাট বড় নাম, posterior superior alveolar arteries। অনেকগুলো ভেসেল আছে তা নয়, ভেসেলসে তো দুটো গ্রুপ থাকে, সবসময় আর্টারির সঙ্গে ভেনকে তুমি দেখতে পাবে। তাহলে না দেখে থাকো, আজকে বাড়িতে গিয়ে দেখে নিও, বোনস আছে তোমার হোস্টেলের রুমে। পোস্টেরিয়ার সুপিরিয়ার অ্যালভিওলার ফোরামিনা বলে, ফর দ্য প্যাসেজ অফ পোস্টেরিয়ার সুপিরিয়ার অ্যালভিওলার ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভস, ঠিক আছে। স্যারেরা যখন পড়িয়েছেন তুমি শুনেছো, obviously posterior superior alveolar vessels and nerves, these are meant for supplying the all important upper jaw teeth। ওপরের যে জ আছে, এই যে maxillary teeth, এখানে আপার জয় যে দাঁতগুলো আছে পেছনের দিকে, মোলার টিথ, সেই দাঁতগুলোর কে সাপ্লাই করবে, প্লাস গামকে সাপ্লাই করবে, ঠিক আছে। এই পোস্টেরিয়ার সুপিরিয়ার অ্যালভিওলার ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভস তার জন্য আছে। এইবার ধরো দাঁতে পোকা, কমন কন্ডিশন, কেরিস খুব কমন কন্ডিশন, বিশেষ করে ননভেজদের যারা মাছ মাংস খায়। এবার তোমার সেকেন্ড মোলার, থার্ড মোলার বা ফার্স্ট মোলারে কেরিস হয়েছে, আপার জয়, টুথ এক্সট্রাকশন করতে হবে। অথবা কেরিস হয়েছে, ব্যথা হচ্ছে, তুমি শুধু ব্যথার ট্যাবলেট খাচ্ছ, অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছ না, মানে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ না, সোজা কথা। আর কে ডাক্তারের কাছে যাবে? আর গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার ফাক্তার নেই, কোয়াক ডাক্তারের কাছে গেল। এখন অবশ্য কোয়াক ডাক্তাররা ভালো জেনে গেছে এইসব, ওরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেয়। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক যদি না খাও, কেরিস মানে কি? কেরিস মানে ইনফ্লামেশন, ব্যাকটেরিয়াল ইনফ্লামেশন অফ দ্য টুথ কনসার্ন, তাহলে তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। তুমি অ্যান্টিবায়োটিক দিলে না, কি হবে? ইনফেকশন, ব্যথা কমবে, বাট দ্য ইনফেকশন উইল বি ট্রাভেলিং টু দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা ভায়া হোয়াট? আর্টারি দিয়ে যেতে পারবে না,
তার কারণ আর্টারিতে তো প্রেশার থাকে, রেট্রোগ্রেড ফ্লো হওয়া সম্ভব নয়। কোথা দিয়ে যাবে? ভেন দিয়ে। রেট্রোগ্রেড ফ্লো হবে যে ভেন থেকে, ভেন দিয়ে রেট্রোগ্রেড ফ্লো না, সরি, এই দাঁতের থেকে যে ভেনাস ব্লাড সে তো যাচ্ছে অ্যান্টিগ্রেড ফ্লো ভেনের ক্ষেত্রে, ডিস্টাল থেকে টুয়ার্ডস দ্য হার্ট। তাহলে ভেনের যে ফ্লো, সেই ফ্লোটা ক্যারি করে নিয়ে যাবে, রেট্রোগ্রেড নয়, সরি, আই এম সরি। তাহলে এই ফ্লোটা রক্তকে নিয়ে যাবে দাঁত থেকে ইনফেক্টেড ব্লাড কোথায়। এইটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ আর পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, কিন্তু ভীষণ কোশ্চেন আসে। আচ্ছা, ও আগেই ঈশ্বর দর্শন করিয়ে দিল, ও আগেই ক্যাভার্নাস সাইনাসে নিয়ে গেল। ক্যাভার্নাস সাইনাস কিন্তু ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ক্যাভিটির মধ্যে আছে, আমরা কনসার্ন উইথ ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ও আগেই খারাপ বলেনি, ওকে যেই আমি বলেছি পরীক্ষা, ও তো পড়ছে, ও বলে দিয়েছে ক্যাভার্নাস সাইনাস, ঠিকঠাক বলে দিয়েছে, কিন্তু মাঝখানের জায়গাটা কিন্তু বলেনি। এই যে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র অ্যালভিওলার ভেন্স, এই ইনফেকশনটা নিয়ে একটা ভেনাস সিস্টেমে যাবে, সেই ভেনাস সিস্টেমটা হাউসড আছে ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। আমি ফর নাও আমি সেই ভেনাস সিস্টেমটার নাম ইচ্ছে করে উইথহেল্ড করছি। এবার নেক্সট আমি আর একটা জায়গা বলছি। তাহলে তুমি জেনে রাখলে যে মোলার টিথ বা প্রিমোলার টিথে যদি কেরিজ হয়, যদি পার্সন কনসার্ন প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক না খায়, তাহলে কিন্তু দেয়ার ইজ এভরি পসিবিলিটি অফ দ্য ইনফেকশন ট্রাভেলিং ব্যাক টু এ ভেনাস সিস্টেম হাউসড ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। আচ্ছা, এইবার এইখান থেকে তোমার আমার এই দাঁতের ওপরে এই যে অ্যালভিওলার প্রসেস অফ দ্য বডি অফ ম্যাক্সিলা আছে, এখান থেকে একটা কি সফট টিস্যু ঝুলছে, নাম বলো। এখান থেকে সফট টিস্যু কি ঝোলে? হেডনেক হচ্ছে, বলো এখান থেকে কি সফট টিস্যু আছে তোমার আমার সবার? লিপ, আপার লিপ, আপার লিপটা আছে। তারপরে তুমি যদি ম্যাক্সিলাকে ফলো করো, এখানে নেজাল নচ আছে, তাহলে এই দাঁতের কাছাকাছি লিপস আছে সফট টিস্যু, প্লাস নাক আছে, ঠিক আছে? তাহলে এই সব জায়গাগুলোর তো ভেনাস ড্রেনেজ থাকবে অবভিয়াসলি, ঠিক আছে? এখানেও সবসময় আর্টেরিয়াল সাপ্লাই আছে, কাজেই ভেনাস ড্রেনেজও থাকবে। তাহলে এখান থেকে ভেন্স আছে, এই ভেন্সগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রক্ত? এটা সহজ, বলো। এখান থেকে যে ভেন্স সফট টিস্যু থেকে, তারা রক্তটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এটা বলতে হবে। ফেসের কথা বলছি, অবভিয়াসলি ফেসের কথা বলছি, লিপস তো ফেসে আছে, তাই না? নাকটাও ফেসে আছে, তাহলে রক্তটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বলো? হ্যাঁ, ফেসিয়াল ভেন, ঠিক আছে, ফেসিয়াল ভেন। এবার ফেসিয়াল ভেনকে আমরা, এই ফেসিয়াল ভেনটাকে যেটা তুমি দেখেছো, এটাকে অ্যান্টেরিয়র ফেসিয়াল ভেন বলে থাকি। অ্যান্টেরিয়র ফেসিয়াল ভেন বলাটা ভালো, কারণ ফেসিয়াল ভেন অনেকগুলো আছে, কাজেই আগে একটা প্রিফিক্স জুড়ে দেওয়াটা ভালো, অ্যান্টেরিয়র ফেসিয়াল ভেনে নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? এবার অ্যান্টেরিয়র ফেসিয়াল ভেনে তাহলে ট্রিবিউটারিজ আছে করসপন্ডিং টু দ্য ব্রাঞ্চেস অফ ফেসিয়াল আর্টারি। ফেসিয়াল আর্টারির ইনফিরিয়ার লেবিয়াল ব্রাঞ্চ আছে, সুপিরিয়ার লেবিয়াল ব্রাঞ্চ আছে, ল্যাটারাল নেজাল ব্রাঞ্চ আছে। তাহলে করসপন্ডিং টু দোজ ব্রাঞ্চেস ট্রিবিউটারিজ অফ ফেসিয়াল ভেন আছে ড্রেনিং ইনটু দ্য ফেসিয়াল ভেন, ঠিক আছে? এইবার মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখান থেকে এই যে নাক, এই ধরো নাক আছে, এবার ঠিক আছে, এবার এরা যেখানে ড্রেন করছে, সেখানে ফেসিয়াল ভেনের পেছন থেকে আমি একটা ভেনকে দেখব ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার দিকে চলে যাচ্ছে, বুঝেছো? ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসার দিকে চলে যাবে এইরকম পয়েন্টে, এইরকম পয়েন্টে। এই ব্লাড অ্যান্টেরিয়র ফেসিয়াল ভেন দিয়ে নিচের দিকে যাবে, ঠিক আছে? এবার নিচের দিকে গিয়ে ফেসিয়াল ভেন থেকে কোথায় যাবে? পেছনের দিকের মিডল রো, বলো। ফেসিয়াল ভেন দিয়ে ব্লাডটা আলটিমেটলি কোথায় যায়?
বলো, বই তো খোলা আছে, বলো। ফেসিয়াল ভেন থেকে আলটিমেটলি ফেসিয়াল ভেনটা কোথায় ড্রেন করে? হ্যাঁ বলো। ইয়েস, ইন্টারনাল। হ্যাঁ, ভেরি গুড, ইন্টারনাল জুগুলার। বাট বিফোর দ্যাট ও আলটিমেট চ্যানেলটা ঠিক বলেছে, দ্য ভেন অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক, ডিপ ভেন অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক, ইন্টারনাল জুগুলার। কিন্তু অ্যান্টেরিয়ার ফেসিয়াল ভেন ইউজুয়ালি ইট ইউনাইটস উইথ দ্য লিঙ্গুয়াল ভেন, ফর্মিং এ কমন লিঙ্গুওফেসিয়াল ভেন। ঠিক আছে, হলো? আচ্ছা, এছাড়া আর একটা আছে, সরি, লিঙ্গুওফেসিয়াল নয়, আই এম রং, বলছি আমি ট্রুলি অ্যান্টেরিয়ার ফেসিয়াল ভেন উইল জয়েন কমনলি। সব রকম ভেরিয়েশন হতে পারে, লিঙ্গুয়াল ভেনের সঙ্গে যে জয়েন করবে না তা নয়, করতেও পারে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট সো কমন। কমন হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার ফেসিয়াল ভেন উইল বি জয়নিং উইথ দ্য অ্যান্টেরিয়ার ডিভিশন অফ রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন। বুঝেছো? তার মানে ফেসটাকে ক্রস করে ফেসের ঠিক আছে, এটা রেট্রোম্যান্ডিবুলার ভেন, অ্যান্টেরিয়ার ডিভিশন অফ রেট্রোম্যান্ডিবুলার অ্যান্টেরিয়ার ফেসিয়াল ভেন করে একটা, সেই জন্য দেখো ফেসিয়াল ভেন বললে কিন্তু শুধু হবে না, অ্যান্টেরিয়ার ফেসিয়াল ভেন বলাটা উচিত, হলো? তাহলে কমন ফেসিয়াল ভেন হয়ে ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে ড্রেন করবে, তাহলে ব্লাডটা এখান দিয়ে ফ্লো করার কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ব্লাডটা সবসময় যে এইভাবে ফ্লো করবে তার কোনো মানে নেই। তার কারণ আমরা অনবরত হাঁ করছি, তাহলে লিপ মুভমেন্ট হচ্ছে অনবরত, কাজেই ব্লাডটা পার চান্স ইট মে ফ্লো ব্যাক। পড়বে কোথায়? পড়বে হচ্ছে আবার সেই ভেনাস সিস্টেম হাউসড ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ঠিক আছে, সেই জন্য এই যে জায়গাটা আমাদের মুখের, যেখানে আমাদের মেলসদের অল ইম্পর্টেন্ট মুস্ট্যাশ থাকে, ঠিক আছে, রণবীর সিং স্টাইল, অনেক রকম স্টাইল আছে না, হ্যান্ডেল বার মুস্ট্যাশ অমুক তমুক করে লোকেরা, তোমাদের মধ্যে অবশ্য কাউকে আমি দেখিনি এখনো হ্যান্ডেল বার করতে। হ্যাঁ, তো এবার এই মুস্ট্যাশের অনেক স্টাইল আছে, এর সঙ্গে জুলফিকে মিলিয়ে দেয় আর্মি ম্যানরা, বুঝেছো? তো এই যে এরিয়াটা, এখানে আমাদের অনবরত শেভ করতে হয়। এবার শেভ করার সময় যদি ব্লেডটা ভালো না হয় তাহলে ইনফেকশন হওয়ার চান্স আছে। ইনফেকশন এখানে হলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রম্পট অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে, ভালো অ্যান্টিবায়োটিক, নইলে কিন্তু ইনফেকশন ক্যান ট্রাভেল ভায়া দিস রুট টু দ্যাট ভেনাস সিস্টেম উইদিন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা which freely communicates with so many other areas। ওর একটা নর্মাল ড্রেনেজ আছে বলবো আমি, কিন্তু একটা অ্যাবনর্মাল ড্রেনেজও আছে, অ্যাবনর্মাল কমিউনিকেশন, ওখান দিয়ে ইউজুয়ালি ব্লাড যায় না, কিন্তু একটা চ্যানেল আছে যেখান দিয়ে ব্লাড চলে যেতে পারে। ওই যে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলেছে, ক্যাভার্নাস সাইনাস, সেখানে চলে যেতে পারে। তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাস কোথায় আছে? উইদিন দ্য পেডিয়াল ক্যাভিটি। ঠিক আছে, bearing intimate relation with so many cranial nerves which are going to the orbit। কাজে ক্যাভার্নাস সাইনাসে যদি ইনফেক্টিভ থ্রম্বোসিস হয়, দ্যাট ক্যান লিড টু ডিজাস্টার। কাজে সেই ডিজাস্টার হতে দেওয়া চলবে না। তাহলে ক্যাভার্নাস সাইনাস ইনভলভমেন্ট হতে পারে বলে এইটা পরীক্ষায় আসবে। ঠিক আছে, এইগুলো পরীক্ষায় আসে কমনলি অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমিতে, বুঝেছো? তাহলে let me tell you about that all important venous system that is housed within the infratemporal fossa। What is the name of that venous system? যারা বই খুলে বসে আছো তারা বলো আমাকে, বইয়ের পাতাই উল্টায়নি এখনো, বলো। এবার এইটা মনে রাখবে,
এই একটা জিনিস আছে, টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস। এবার দেখবে তোমার বইতে হয়তো বিশেষ কিছু লেখা নেই, অল্প আছে, কিন্তু এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস মানে কি? ভেনাস প্লেক্সাস মানে বুঝতে পারছো, মাইনিউট ভেনাস চ্যানেলস আর দেয়ার, ঠিক আছে? স্মল, মিডিয়াম, লার্জ ভেনাস চ্যানেল কিছু নেই। স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ভেনাস চ্যানেলস ফর্মিং এ প্লেক্সিফর্ম অর্গানাইজেশন ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। তো নিশ্চয়ই শূন্যে থাকবে না তো, ভেনাস চ্যানেলসগুলোর তো সাপোর্ট দরকার, তাই না? শূন্যে ভাসছে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, এই যে ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা আছে এইখানে শূন্যে ভাসছে, ওরকম হয় না, নেটের সাপোর্ট দরকার। তাহলে কোথায় থাকবে? থাকবে যে থাকবে তার নাম হচ্ছে দ্য কি মাসল অফ ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, ল্যাটারাল টেরিগয়েড। ওই যে ল্যাটারাল টেরিগয়েড যে বাল্কি মাসল আছে, ঠিক আছে, ফিলিং আপ অলমোস্ট দ্য এন্টায়ার এরিয়া অফ ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। মানে তুমি কিন্তু আন্দাজ করা যায় না, তার কারণ তুমি যখন স্কালটা দেখছো তখন তুমি ল্যাটারাল টেরিগয়েডের বাল্ক ইউ ক্যানট অ্যাপ্রিসিয়েট আনলেস ইউ এন্টার ইনটু দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। বুঝেছো? একটা বিরাট বড় বাল্কি মাসল, কিরকম দেখতে? 2 ডাইমেনশনে দেখতে এইরকম, 2 ডাইমেনশন, কিন্তু 3 ডাইমেনশনে তুমি যদি নিয়ে যাও এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে 3 ডাইমেনশন করো, একটা পিরামিডের মতো, বুঝেছো? পিরামিডের মতো, 3 সাইডেড একটা পিরামিডের মতো, বিশাল মোটা। এই মাসলটার 2টো হেড আছে, মনে রাখবে, সব পড়তে হবে, তার কারণ এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মাসল। কেন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট? টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার হয়েছে, তাহলে হবে এই সপ্তাহে বা হবেই এক্ষুনি, আমার যা মনে হয়। অভিজিৎ স্যার পড়াবে, তাহলে অভিজিৎ স্যারের জন্য আমি রেখে দিচ্ছি পড়ানোটা। অভিজিৎ স্যার পড়াবেন টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট ইজ কনসার্নড উইথ হোয়াট? ইন ওপেনিং দ্য মাউথ, ইন ক্লোজিং দ্য মাউথ অ্যান্ড ইন ম্যাস্টিকেশন, ঠিক আছে? ইন চিউইং, তাই না? ইন টেকিং ফুড অর রিজেক্টিং ফুড, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইন ম্যাস্টিকেশন, টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের সেইটা রোল। তাহলে উই নিড ইনভলভমেন্ট অফ দ্য মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন। মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন হচ্ছে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ ইন দ্য হেড রিজিয়ান, ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন। উইদাউট রিডিং মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন তুমি কিন্তু ফার্স্ট এমবি পরীক্ষা দেওয়াটা উচিত নয়। তার কারণ মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন পেয়ার্সে আছে, ডান দিকে বাদিকে, অবভিয়াসলি, তার কারণ টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট পেয়ার্ড। মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশনের সংখ্যা ফেসিয়াল মাসলসের মতো অসংখ্য নয়, সংখ্যাটা খুব কম, 4টে মাসল আছে, টেম্পোরালিস, ম্যাসেটার, মিডিয়াল টেরিগয়েড, ল্যাটারাল টেরিগয়েড। তাহলে why we are putting so much stress upon the lateral pterygoid? One of the reason is it is the key muscle of understanding the contents of infratemporal fossa, soft tissues. One must know the lateral pterygoid muscle, anatomy of lateral pterygoid. Without knowing anatomy of lateral pterygoid, it is very difficult to find out the other contents of infratemporal fossa, ঠিক আছে? সেই জন্য জানতে হবে। এছাড়া আর কি ইম্পর্টেন্স আছে? ইট ইজ দ্য অনলি অ্যাভেলেবল ম্যাস্টিকেটরি মাসল দ্যাট হেল্পস ইন ডিপ্রেসিং দ্য জ অর ওপেনিং দ্য মাউথ। খাবারটা নিতে গেলে বা রিজেক্ট করতে গেলে হাঁ করতেই হবে। হাঁ করার জন্য কিন্তু টেম্পোরালিস হেল্প করবে না, ম্যাসেটার হেল্প করবে না, মিডিয়াল টেরিগয়েড হেল্প করবে না। All those 3 muscles, 3 pairs of muscles are for lifting the jaw.
ক্লোজিং দ্য মাউথ। তাহলে অনলি অ্যাভেলেবল মাসেল ইন ওপেনিং দ্য জ ইজ দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড। ঠিক আছে, এইবার আমরা যখন অ্যানাটমিস্টরা, আমার মতো মরার ডাক্তার, তো কালকে আমি একজন ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। তার সঙ্গে তিনি প্রচুর কথা বলেন, কথা বলতেও পারেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি খুব এত আনন্দ পেলাম, তিনি বলছেন যে আমাদের ডাক্তারদের, আমি তোমাদেরও জানিয়ে রাখি, তার কারণ দেখো তোমরাও তো ফিউচার আছে তোমাদের, তোমরা ধরো MBBS করবে, এখন আপাতত তোমার লক্ষ্য হচ্ছে MBBS। এবার MBBS পরীক্ষাটা মজার ব্যাপার, সেটার আবার নাম হয়েছে নেক্সট। নামটাই বলে দিচ্ছি যে MBBS হচ্ছে কোয়াক ডাক্তার। কি আমি খারাপ বলছি? MBBS পরীক্ষা, ফাইনাল পরীক্ষার নাম হচ্ছে নেক্সট। তার মানে নেক্সটে যেতেই হবে, না গেলে কিন্তু জীবন বৃথা। বুঝেছো? এবার তুমি নেক্সট পরীক্ষা দিলে তোমার ভবিষ্যতে তুমি কোথায় উঠবে সেটা কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে অ্যাট দিস স্টেজ অফ ইউর লাইফ, ইউ আর ভেরি প্রেটি জুনিয়র, অ্যাট দিস স্টেজ অফ লাইফ আমি তোমাকে বলে রাখি, স্যাডলি নাম, কিন্তু এটাই সত্য এবং এর পেছনে যুক্তি আছে, আমি যুক্তি অস্বীকার করছি না। আমাদের কিন্তু মেডিকেল ফ্রেটার্নিটিতে কাস্ট হায়ারার্কি আছে। হিন্দু রিলিজিয়ানে casteism is there, so that casteism very much prevails in medical science। इसीलिए मैं मुझको মরার ডাক্তার বলতাম এবং কালকে এর এন্ডোর্সমেন্টটা, আরো অসাধারণ এন্ডোর্সমেন্ট পেয়েছি এই কাস্ট হায়ারার্কিতে আমার পজিশনটা জেনে। আমার পজিশনটা জানার পর আমার যেটা সুবিধা হলো, ওই ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি এবার ওই সংগঠনটায় নাম দেব। সংগঠনটার নেতা হচ্ছে অল ইম্পর্টেন্ট জিতন রাম মাঞ্ঝি অফ বিহার। বুঝেছো? ডেপুটি চিফ মিনিস্টার হয়েছে জিতন রাম মাঞ্ঝি। কারণ ফরেন্সিকের ডাক্তারবাবুরা মরা ছোঁয় না, মরা ওদের ডোমেরা ছোঁয়। তাই বলি যে এই যে ল্যাটারাল টেরিগয়েড যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম, আমরা মরার ডাক্তার, আমরা কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে ল্যাটারাল টেরিগয়েডকে পিসমিল রিমুভ করি। কারণ আমি তো মরায় অপারেট করছি, মরায় আমি স্ট্রাকচার্স দেখবার চেষ্টা করছি। কাজী কানিংহামের বই যদি তুমি খোলো, বলা আছে one has to remove piecemeal the lateral pterygoid muscle। বড় বাল্কি মাসেল তো, ছুরি দিয়ে কাটলাম, সব স্ট্রাকচার কেটে শেষ হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে দেখে দেখে, কারণ ওর সঙ্গে রিলেশনে আছে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচারস অফ দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, কাজেই পিসমিল রিমুভ করতে হয়, অনেক সময় লাগে। তারপরে আমি কালকে NCBI এর ডাউনলোডে যেটা দেখলাম, দেখে আমার মাথা চক্কর খেয়ে গেল। সেটা কি? সার্জারি ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা, সার্জনরা কিন্তু টেরিগয়েড মাসেলকে যত মিনিমাম ইন্টারফেয়ার করা যায় টেরিগয়েড মাসেলকে, সেটাই করে থাকে। ওনারা কিন্তু টেরিগয়েড মাসেল ড্যামেজ করেন না। কারণ টেরিগয়েড মাসেল যদি ড্যামেজ করেন, তুমি তো প্যাথোলজি পড়োনি এখনো, মাসেল ড্যামেজ হলে অ্যাডাল্টে ইউজুয়ালি হিল বাই ফাইব্রোসিস। মাসেল টিস্যু দিয়ে মাসেল টিস্যু রিপেয়ার হয় না, বুঝেছো? গ্রস ড্যামেজ যদি হয়, ইট উইল হিল বাই ফাইব্রোসিস এভরিওয়্যার। স্কিনেও তাই, স্কার টিস্যু থাকে, স্কার থাকে না, সাদা স্কার মানে ফাইব্রাস টিস্যু। স্কিন যদি ল্যাসেরেশন হয়, বুঝেছো, শার্প ইঞ্জুরি হলো, খুব ভালোভাবে ট্যাকল করলেন স্পেশালিস্ট, তাহলে স্কারটা আগলি হবে না, একটা লিনিয়ার স্কার হবে। স্কার মানে ফাইব্রাস টিস্যু, তাহলে ফাইব্রাস টিস্যু হচ্ছে হিলিং টিস্যু, তাহলে মাসেলের ভেতরে ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে হিলিং হবে। এবার দ্যাট উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ স্টিমুলাস ফর স্প্যাজমস ইনভলভিং দ্য টেরিগয়েড। স্প্যাজমস মানে স্প্যাজমোডিক ইন্টারমিটেন্ট কন্ট্রাকশন। এবার ল্যাটারাল টেরিগয়েড ইন্টারমিটেন্ট কন্ট্রাকশন হলে কি হবে বলো তো? সেই কন্ডিশনটাকে বলে ট্রিসমাস। টিটেনাস নয়, ট্রিসমাস, TRISMUS। এটা স্যারেরা যখন তোমাকে পড়িয়েছেন, ফিজিওলজিস্টরা, তারা বলেছেন ট্রিসমাস। বুঝেছো? ট্রিসমাস মানে কি? জটা মাঝে মাঝে ল্যাটারাল টেরিগয়েড, বুঝেছো, কাজ করতে পারছে না, কন্ট্রাক্ট করলো, ঠিক আছে, ল্যাটারাল টেরিগয়েড কন্ট্রাক্ট করলো, খুললো, বুঝেছো, তারপরে এই আদার মাসেলস আর থ্রোন ইনটু কন্ট্রাকশন, জ লক করে গেল, বুঝেছো।
তাহলে ইন্টারমিটেন্ট লক জ হবে, বুঝেছো? কাজেই সেই জন্য মাসেলকে ড্যামেজ করা যাবে না। তাহলে চিন্তা করো, আমরা মরার সার্জেন বলে আমরা ল্যাটারাল টেরিগয়েডকে পিসমিল পুরো টেরিগয়েড মাসেলটাকে সরিয়ে দিয়ে দেখি। তার কারণ আমার কাজ হচ্ছে দেখা এবং দেখানো, ঠিক আছে? কিন্তু কারণ আমি তো লাইফ নিয়ে ডিল করছি না, কিন্তু সার্জেন কিন্তু লাইফ নিয়ে ডিল করে। তার কিন্তু ওই সব স্ট্রাকচার দেখার কথা নয়, কারণ সব স্ট্রাকচার সে জানে, তার মাইন্ড আইতে আছে। হি উইল ট্যাকেল অনলি উইথ দ্য থিং উইথ হুইচ হি অর শি ইজ কনসার্ন। টিউমার হলে টিউমারটা ইনভলভিং হুইচ স্ট্রাকচারস আছে, এখন দুর্দান্ত ভালো ইনভেস্টিগেশন বেরিয়ে গেছে, এমআরআই সব টিস্যু অপূর্ব সুন্দর দেখতে পাবে, করে সে দেখে নেবে যে কোন জায়গাটায় হয়েছে, টেরিগয়েড মাসেলের কোন জায়গায় কোন স্ট্রাকচারটা ইনভলভড আছে, বুঝেছো? সেই স্ট্রাকচারটা শুধু সে ট্যাকল করবার চেষ্টা করবে, মাসেল কিন্তু সে হ্যান্ডেল করবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার টেম্পোরাল ফসা, ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। তাহলে ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসেল সম্বন্ধে আমি খুব বেশি কথা বলিনি। কি বলেছি? দুটো হেডস অফ অরিজিন আছে, আপার হেড from the infratemporal surface of the greater wing of sphenoid, lower head from the lateral surface of the lateral pterygoid plate. এবার দুটো হেড, এইখানে একটা হেড গিভিং রাইজ টু এ টেন্ডন। টেন্ডনটার অ্যাটাচমেন্ট কোথায় আছে বলো? টেন্ডনটার অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে আপার হেড, টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, তার যে ক্যাপসুল আছে সেই ক্যাপসুলে গিয়ে অ্যাটাচমেন্ট নেবে। আবার ক্যাপসুলে টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে একটা কমপ্লিট মিনিসকাস থাকে, তাহলে সেই ডিসকাল অ্যাটাচমেন্টও আছে ভায়া দ্য ক্যাপসুল অফ দ্য আপার হেড। আপার হেড টেন্ডনের যে জায়গাটা নেবে, ধরো টেন্ডনটা এরকম আছে, এটা হচ্ছে টেন্ডন, এইটা টেন্ডন, টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট ক্যাপসুল অ্যান্ড ভায়া দ্য ক্যাপসুল টু দ্য ডিস্ক অফ দ্য টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে ইনসারশন। লোয়ার হেড, এই যে পোর্শনটা পড়ে রইল, এইটার এটা বলতে হবে। তোমরা যে একেবারেই পড়ছো না তার প্রমাণ হচ্ছে আমি এই যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করি, আমি বুঝতে পারি কিছুই যে পড়ছো না। কেন পড়ছো না সেটা তোমাদেরই ব্যাপার। কোথায় ইনসারশন বলো? ম্যান্ডিবলে, এটা জানতেই হয়। কোথায় ইনসারশন? ম্যান্ডিবলে। ম্যান্ডিবলে ইনসারশন হচ্ছে এই যে ম্যান্ডিবল দেখছো, এই ম্যান্ডিবল, এই প্রসেসটার নাম কি? টেম্পোরো ম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে, বলো, হ্যাঁ বলো বলো, আমি হচ্ছে বলো, হ্যাঁ কন্ডাইলার প্রসেস। হাফ বলে দাঁড়িয়ে গেলে হবে না, তার কারণ দুটো প্রসেস আছে, ঠিক আছে? সারমাউন্টিং দ্য রেমাস, একটা পেছনে কন্ডাইলার প্রসেস, একটা সামনে থিন কোরোনয়েড প্রসেস। তাহলে এটা কন্ডাইলার প্রসেস, অথবা এটাকে কি বলে? এটাকে কি বলে? এটাকে কি বলে? বডি, বডি, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে হেড, হেডের নিচের অংশটা কি? নেক, ঠিক আছে? তাহলে ইন দ্য নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল or below the condylar process you have to search for a well marked pit or depression. খুব ভালোই দেখা যায়, এইখানে একটা খুব সুন্দর পিট আছে, ডিপ্রেশন, দেখবে একটা বেশ বড় সড়ো ডিপ্রেশন আছে, তার নাম হচ্ছে টেরিগয়েড ফোবিয়া। টেরিগয়েড ফোবিয়া, ফোবিয়া মানে ডিপ্রেশন, পিট। তাহলে ফিমারের হেডে একটা বড় গর্ত আছে, তার নাম হচ্ছে ফোবিয়া ক্যাপিটিস ফিমোরিস, ইজ ফর দ্য লোয়ার হেড অফ ল্যাটারাল টেরিগয়েড। টাইম ইজ আপ, আর 5 মিনিট বলবো, তার কারণ পরের ক্লাসে এনক্রোচ করব না। তাহলে ল্যাটারাল টেরিগয়েডই শুধু বলা হলো। আচ্ছা, এবার আমরা কিন্তু আসল যে জায়গা সেখানে এখনো যেতে পারলাম না, টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস। এইবার ওইটা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি আজকের মতো। টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাসটা আছে ওই যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজ ভেনাস চ্যানেলস ফর্মিং এ প্লেক্সাস। তুমি এইভাবে মনে রাখো, ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড, ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড।
এই ভেনাস প্লেক্সাসটার কি প্রয়োজন ছিল? ধরো এইখানে ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ল্যাটারাল টেরিগয়েড এইভাবে আছে ভেনাস প্লেক্সাস। থাকবে, আবার ল্যাটারাল টেরিগয়েডের বাইরেও থাকবে। উইদিন এ মাসেল ভেনাস প্লেক্সাস আছে, এরকম একটা মাসেলের নাম বলো। উইদিন এ মাসেল ভেনাস প্লেক্সাস আছে, ডাইলেটেড ভেনাস চ্যানেলস আছে, সেখানে সেখানে ডাইলেটেড ভেনাস চ্যানেলস আছে। হ্যাঁ বলো, কি মাসেল? পেরিফেরাল হার্ট বলা হয়। হ্যাঁ, সোরিয়াস, সোরিয়াস মাসেল। ওই যে বাল্কি মাসেলটা আছে ইন দ্য কাফ, that can accommodate much blood because of the presence of dilated venous channels, venous sinuses along with venous plexus within its substance। বুঝেছো? তাহলে সেই রকমই কিন্তু এই ল্যাটারাল টেরিগয়েডের ভেতরেও আমরা দেখতে পাবো টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাসের কিছু চ্যানেলস, আবার বাইরেও দেখতে পাবো। ঠিক আছে, এইবার প্রশ্ন হচ্ছে ভেনাস প্লেক্সাসটা কেন এলো? এই টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাসটাকে দেয়া হলো, এটা রিপ্লেস করছে ম্যাক্সিলারি আর্টারিকে। দিস উইল বি রিপ্লেসিং দ্য ম্যাক্সিলারি আর্টারি, বুঝেছো, ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা অ্যান্ড ইন দ্য টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা। এইটুকু আজকে থাক, কারণ স্যার এসে গেছে তো, কাজী অনেক কিছু কিন্তু বলা হলো না। যাই হোক, সময় পেলে বলবো। তাহলে এইটা টেরিগয়েড কিন্তু ইন দ্য রিজিয়ন অফ ল্যাটারাল টেরিগয়েড অ্যান্ড ডিস্টাল টু ইট আমরা কিন্তু ম্যাক্সিলারি আর্টারি দেখতে পাই, সেকেন্ড পার্ট, থার্ড পার্ট, কিন্তু ম্যাক্সিলারি ভেনকে দেখতে পাই না। তার কারণ ইউজুয়ালি আর্টারি ইজ অ্যাকম্প্যানিড বাই এ ভেন অফ দ্য সেম নেম। তাহলে ম্যাক্সিলারি ভেনেরও তিনটে পার্ট থাকার কথা, নেই। তাহলে ম্যাক্সিলারি ভেন অ্যাজ এ সিঙ্গল ভেন ইজ রিপ্লেসড বাই টেরিগয়েড ভেনাস প্লেক্সাস in the infratemporal fossa and pterygopalatine fossa। বুঝেছো? এইটা মনে রাখো, বাস এইটা যদি তুমি বুঝতে পারো তাহলে তুমি সমস্ত ট্রিবিউটারিজ ভাবতে পারবে। বুঝেছো? এবার আমি তোমায় কিভাবে কোরিলেট করতে হয় আমি বলে দেবো। বেশ, ঠিক আছে। Diseases or NCTs in which we have already discussed coronary heart disease, which is an important disease, and in your practical life, clinical life, you will see many cases of coronary heart disease, and in developed countries it is one of the important causes of sudden death। sudden death যদি হয়, তোমাকে ডেকে নিয়ে গেল, সেক্ষেত্রে তোমার মনের মধ্যে কিন্তু সবসময় হবে, if this is a aged person, সবসময় এজেডও হয় না, 30 ইয়ার্সেও হয়, usually the patient is over 50 years and there is a sudden death। তুমি কিন্তু সবসময় মনে করবে প্রথমেই কজ হচ্ছে, কারণ আমাদের ডায়াগনোসিস করতে গেলে প্রথমেই আমরা একটা ডায়াগনোসিস করি না, সেখানে তোমাদের একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস হয়। প্রভিশনাল, ইট ইজ নট কনফার্ম ডায়াগনোসিস। এবং সেক্ষেত্রে অনেকগুলো সেম টাইপ অফ ক্লিনিক্যাল সিমটমস চলে আসে। তোমাকে বাই দি মেথড অফ এলিমিনেশন অ্যান্ড বাই ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স আইডেন্টিফাই এ কেস অফ সাডেন ডেথ অ্যাজ এ, প্রথমেই মনে করবে করোনারি হার্ট ডিজিজ। যেটা বলছিলাম যে প্রথমেই কিন্তু শিওর ডায়াগনোসিস কেউ করে না, করতে পারে না, কয়েকটা কেস ছাড়া। ইট ইজ প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, এবং প্রভিশনাল ডায়াগনোসিসের সঙ্গে একই ক্লিনিক্যাল স্পেকট্রায় আরও অনেকগুলো ডিজিজ চলে আসবে, তাকে বলা হয় ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। এগুলো তোমরা ক্লিনিক্সে পড়বে। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো থাকলে তোমাদের কেস হিস্ট্রি নিতে সুবিধা হবে। ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস থেকে তুমি বাই দ্য মেথড অফ এলিমিনেশন তুমি এক এটা হবে না, ওইটা হবে না, এইটা না, তাহলে কোনটা দাঁড়ানো, এইটা দাঁড়ালো, সেইটা হচ্ছে তোমার প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। অ্যান্ড বাই ল্যাবরেটরি টেস্ট অ্যান্ড বাই ডিফারেন্ট
স্ক্যাগ্রাম, এখন ইউএসজি হয়েছে, এমআরআই হয়েছে, তুমি কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিসে আসবে, নইলে তো তুমি চিকিৎসা করতে পারবে না। অ্যাজ পার এক্সাম্পল, একটা পেশেন্ট ডাকলো তোমাকে, তার ফিভার হয়েছে উইথ চিল অ্যান্ড রাইগার, অনেকগুলো হতে পারে, ম্যালেরিয়া হতে পারে, ডেঙ্গু হতে পারে, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হতে পারে, এরকম নানা রকম, প্রত্যেকটারই ওষুধ কিন্তু সেপারেট। ডেঙ্গুতে যদি তুমি ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিয়ে দাও, কাজ হবে না। ইউরিনারি ট্র্যাক্ট একই, ফিভার উইথ চিল অ্যান্ড রাইগর, মানে কাঁপুনি দিয়ে, সেখানে তোমাকে এইগুলো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। এর থেকে তোমাকে সঠিকটা বেছে নিতে হবে। এটা কিন্তু ক্লাসরুম নয়। তখন পেশেন্ট পার্টি তোমার যদি উল্টোপাল্টা ম্যালেরিয়ার জায়গায় ডেঙ্গুর চিকিৎসার জায়গায় ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা দিয়ে দাও, পেশেন্টের যদি ক্ষতি হয় কিন্তু ছেড়ে দেবে না। প্রথম কথা হচ্ছে প্রথমে হাতের সুখ করে নেবে, এবং সেটা যদি করতে না পারে তাহলে তোমাকে দে উইল সু এগেনস্ট ইউ, ডেমারেজ ক্লেম করবে। তো তুমি যত প্র্যাকটিস করছো তার চেয়ে বেশি তোমাকে ডেমারেজ দিয়ে দিতে হবে। এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। এইগুলো হচ্ছে আমাদের অকুপেশনাল হ্যাজার্ড। আর আগে দেবতাকে ভগবান ভাবতো, লোকে কৃতজ্ঞ ছিল, এখন সেসব নেই, কৃতজ্ঞ না। ও তো পয়সার বিনিময়ে, ও তো টাকা নিল, ও তো টাকা নেয়, আমার কাছে আমার তো কোনো কৃতজ্ঞতা নেই। ঠিক আছে, এরকম একটা সিচুয়েশনে আমি তো দেখতে পাচ্ছি। আর 40 বছর আমার পাস করার পরে 42-43 বছর হয়ে গেলে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি, এখন মানুষ প্রচণ্ড অকৃতজ্ঞ। এনি হাও, যেটা বলছিলাম যে করোনারি হার্ট ডিজিজে হচ্ছে সাডেন ডেথ। তাহলে এর প্রেজেন্টেশনগুলো আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, দ্যাট ইজ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন অ্যান্ড সাডেন ডেথ অ্যান্ড কার্ডিয়াক ইরেগুলারিটি, অ্যান্ড হার্টের যেহেতু গন্ডগোল, সুতরাং দেয়ার ইজ কার্ডিয়াক ফেইলিওর হতে পারে। তো এই দিজ আর দি ইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন। আমি তোমাদেরকে আগের দিন যেটা বারবার করে স্ট্রেস করতে বলেছি, এনএমসি মানে মেডিকেল কাউন্সিল ছিল, যেটা এই করোনারি হার্ট ডিজিজের কজগুলোর কথা বলতে বলেছি। আমি জাস্ট দু একটা কজ আগে বলেছি, কারণ এই কজগুলো is also responsible for the same group of diseases, as for example hypertension, stroke, এইগুলো। সেই জন্য আমি আর একবার রিপিট করছি যে নাম্বার 1 is smoking. In smoking there are 2 factors. One is carbon monoxide, ওই যে কাগজটা পড়ে ওইটা থেকে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয়, and this carbon monoxide causes atherogenesis, মানে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে লিপিড জমিয়ে দেয়। আর হোয়াট ডাজ দিস নিকোটিন, নিকোটিন কি করছে, শুধু স্মোকিং না, নিকোটিন চিউং সেটাতেও হয়। নিকোটিন ইনক্রিজেস দ্য অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাইভ। অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাইভ মানে দ্যাট কজেস মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়িয়ে দেয়, হাইপারটেনশন করে, আর আমাদের যে লিপিড আছে প্রোটেক্টেড লিপিডটাকে কমিয়ে দেয়। এইবার চলে আসি কোলেস্টেরল। এই রিপোর্টগুলো তোমাকে দেখবে এখন থেকেই ডাক্তারি পড়ছো, জানলে তোমার আত্মীয় স্বজন দেখাতে শুরু করবে। তাতে দেখবে টিসি আছে, রিপোর্টে দেখবে লিপিড প্রোফাইল বলে, তাতে আছে প্রোফাইল। লিপিড প্রোফাইল কেন না, অনেকগুলো রিলেটেড ফ্যাক্টরস আছে। নাম্বার 1 ইজ টিসি, টোটাল কোলেস্টেরল। কত, তুমি দেখবে 220 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার, মানে 100 ml, ডেসিলিটার 100 ml টিসি। 220 কম দেখলে তুমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে। আর কি দেখবে, এইচডিএল, হাই ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, এটা আমাদের প্রোটেক্টিভ, এর লেভেল দেখবে ইউজুয়ালি 40। এলডিএল ব্যাড কোলেস্টেরল, লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, এর লেভেল একটা আছে। তারপরে আসছে ভিএলডিএল, ভেরি লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, ভিএলডিএল। এই 4টে জিনিস করা হয় লিপিড প্রোফাইলে। ভিএলডিএল হচ্ছে ভেরি ব্যাড, একটা প্রপোর্শন আছে, ভিএলডিএল কোলেস্টেরল বাই ভিএলডিএল, তার একটা রেশিও আছে, এটাও দিয়ে দেবে। এই 5টা রিপোর্ট তোমার থাকবে লিপিড প্রোফাইলে, সেটা ইউজুয়ালি 4.5 এর কম হবে। সেটা টোটাল কোলেস্টেরলকে এইচডিএল দিয়ে ভাগ করে যে রেজাল্টটা হয়। তো
তোমাকে কোলেস্টেরল হচ্ছে এইটা। এখন আবার নতুন অ্যাপোলাইপোপ্রোটিন 1 এবং অ্যাপোলাইপোপ্রোটিন 2 এইসব ফ্র্যাকশন এখন বেরোচ্ছে, এগুলোও কিন্তু তোমাকে নজর রাখতে হবে। অ্যাপোলাইপোপ্রোটিন 1 ইজ গুড অ্যান্ড অ্যাপোলাইপোপ্রোটিন 2 ইজ ব্যাড। এরপরে আমি চলে আসি, এরপরে কিসে আসবো? সেডেন্টারি হ্যাবিট। এরপরে চলে আসবো আর কি, হাইপারটেনশন, স্ট্রেস। এখন স্ট্রেস বলতে দু রকমের পার্সোনালিটি আছে মানুষের, ভাগ করা হয়েছে দুভাগে, টাইপ 1 অ্যান্ড টাইপ 2। টাইপ 2 পার্সোনালিটি ইজ ভেরি ফিলোসফিক্যাল, কাম অ্যান্ড কোয়াইট, কোনো কিছুতে ও ঠিক আছে হয়ে যাবে। আর টাইপ 1 কিরকম না, দে আর কম্পিটিটিভ, দে আর হস্টাইল, দে আর আর্জেন্সি, সবসময় তাড়াহুড়ো, দে হ্যাভ ইমপেশেন্ট, একটুও ধৈর্য নেই। এই ফ্যাক্টরগুলো তাদের মধ্যে আর হচ্ছে, এই ফ্যাক্টরগুলো তাদের মধ্যে থাকে। যেমন ধরো দুটো বন্ধু একটা ইন্টারভিউ দিতে দিল্লিতে যাচ্ছে, রাত্রিরে ট্রেন, পরের দিন সকালবেলা ইন করবে সুপারফাস্টে, ইন্টারভিউ আছে। হঠাৎ গিয়ে দেখা গেল হাওড়া ব্রিজে জ্যাম, একটা বন্ধু দেবে কাম অ্যান্ড কোয়াইট, চুপচাপ আছে, আর একটা বন্ধু কি করছে, এই কি করে ট্রেনটা ধরবো, এই অমুক তমুক, এই চল চল হেঁটে হাওড়াটা পার হয়ে গিয়ে আমরা যেতে পারি, কিন্তু 1 ঘন্টা বাকি আছে এখন। আর দ্বিতীয় বন্ধু কি বলছে, না ঠিক আছে দেখ না, একটু দেখ না, 1/2 ঘন্টা আগে আমরা হাঁটবো, আমাদের কতটুকু সময় লাগবে এখান থেকে হাওড়া ব্রিজটা পার হয়ে স্টেশনে যেতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো দিস ইজ দ্য, আর পরীক্ষার আগেও ঠিক তাই। টাইপ এ পার্সোনালিটি কি করছে, ভয়ে, এই এটা ইসিজিটা এসছে, ওইসব তো ছিল না, ইসিজিটা এসছে আর এটা তো পড়া হয়নি, কি হবে রে, অমুক তো ফিজিওলজিতে। আমাদের কাজ ছিল আমরা প্যানিক করে দিতাম আর কি। মেয়েরা সব পড়ছে, কাছে গিয়ে বলে এই ইসিজিটা এসছে, শুন, হ্যাঁ ইসিজি এসছে, ইসিজি কেউ পড়ে না, এই তুই কি করে জানিস না, আমরা ততক্ষণে হাওয়া, ওরা ততক্ষণে কান্নাকাটি শুরু করে দিই, এই তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে উল্টে, এইসব আর কি, দুষ্টুমি সেই বয়সে। তো টাইপ এ পার্সোনালিটি অ্যান্ড টাইপ বি পার্সোনালিটি, এই জন্যে বললাম যে টাইপ এ পার্সোনালিটি ইউজুয়ালি সাফার্স ফ্রম হাইপারটেনশন, করোনারি হার্ট ডিজিজ। আর টাইপ বি পার্সোনালিটি তোমাদের মধ্যেও দেখবে, এবং সবসময় যে ক্লিয়ার কাট হবে তা নয়, দেয়ার ইজ অ্যাডমিক্সচার, অলওয়েজ দেয়ার ইজ এ গ্রে এরিয়া, কিছুটা কালো কিছুটা সাদা, ঠিক আছে, মিক্সচার থাকে সকলের মধ্যে। The predominantly I myself is type A personality, ঠিক আছে। সেই ট্রেন ধরবো কখন, আমি আগে থেকে প্লেন ধরবো কখন, আগে থেকে তাড়াহুড়ো করছি, ঠিক আছে। অনেক আছে যাব, ঠিক আছে, এমন একটা ভাব যেন তাকে না নিয়ে প্লেনটা ছাড়বে না। So this type of personality is also responsible for coronary heart disease. এইগুলো বললাম। আর what is the characteristics, peculiarity of coronary heart disease in India? Usually in Western countries, coronary heart disease occurs 51 to 60, but in India it is a early decade. তাহলে এই হার্টের কোনো প্রবলেম হলে তোমরা বলো না যে এ 50 পেরোয়নি, এখন এর কিছু হবে না। দ্যাট ইজ নট ট্রু ইন কেস অফ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড ইট ইজ প্রিডোমিনেন্টলি মেল। নাম্বার 3, ডায়াবেটিস অ্যান্ড hypertension is responsible for coronary heart disease, and number 4, heavily smoking. স্মোকিং এর কারণটা আমি বলেছি। শুধু পড়ে এগুলো হয় না, এগুলো পেশেন্ট না দেখলে, প্র্যাকটিস না করলে তোমার মনের মধ্যে থাকবে না, নইলে আমি ওই দেখে দেখে বলবো এটা এই, ওটা ওই, সেটা ওই। এই ডিজিজগুলো একবার হয়ে গেলে প্রথম চান্সে পেশেন্ট মরে যায়। কেন না, 33% অফ দি পেশেন্ট, মানে যতগুলো পেশেন্ট হয় 100টার মধ্যে 33টা পেশেন্ট ডাইজ উইদিন 3 উইকস, আর 48% মানে ধরলাম 50%, অর্ধেক পেশেন্ট মরে যায় উইদিন
1 ইয়ার। তা বাকি 50% পেশেন্টের কি হয়, তারা আস্তে আস্তে মরে বা ক্রিপলড হয়ে যায়, কাজ করতে পারে না ভালো করে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে আমার মতন, উইকলি প্যাসেঞ্জারি করতে আমার মতন পারবে না করতে, শরীরে আর অত স্ট্রেন নিতে পারবে না। তাহলে মানুষটা কি হলো, ফিজিওলজিক্যালি ক্রিপলড হয়ে গেল। তাহলে আমাদের উপায় কি? আমাদের উপায় হচ্ছে প্রিভেনশন, যেন না হয়। তা 3টে জিনিস আছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি, একটা হচ্ছে টার্সিয়ারি। হোয়াট ইজ প্রাইমারি প্রিভেনশন? এখানে হচ্ছে কি, the action is taken before the occurrence of the disease. রোগটা হওয়ার আগেই তোমাকে অ্যাকশন নিতে হবে। সেকেন্ডারি কি, রোগটা হয়ে যাওয়ার পরে তোমাকে অ্যাকশন নিতে হবে। তুমি বললে তাহলে আর কি হলো, এটা আর প্রিভেনশন হয়ে গেল? কি করে হলো? হাউ? রোগ তো হয়ে গেল। ইয়েস, রোগটা যেন ফার্দার প্রসিড না করে, the action will be taken, so it is prevention. And tertiary prevention কি, in the advanced disease, advanced case of disease, রোগটা যাতে আরো বেশি না এগিয়ে যায় সেই জন্য তুমি অ্যাকশন নিচ্ছ, এটাকে বলছে টার্সিয়ারি স্টেজে, লেট স্টেজে। তাহলে প্রাইমারি প্রিভেনশনে আমি যে যে রিস্ক ফ্যাক্টরের কথাগুলো বলেছিলাম, সেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো জাস্ট সরিয়ে দাও। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। যে স্মোকার, তাকে স্মোকিং থেকে বিরত করা, যে অ্যালকোহল খাচ্ছে তাকে অ্যালকোহল থেকে বিরত করা, দোজ হু আর সিডেন্টারি হ্যাবিট, খায় দায় আর শুয়ে পড়ে, কোনো রকমের অফিসটুকু করে, তাকে যদি বলো ভোরবেলা হাঁটো, তার কাছে এটা একটা বিরাট পানিশমেন্ট। কিন্তু এইগুলো না করলে তো হবে না। যার মনে স্ট্রেস আছে, স্ট্রেস সরাতে গেলে কি করতে হয়? এই কি করতে হয় গো? স্ট্রেস একটা পেশেন্টের গিয়ে তুমি পেশেন্টকে কি বলবে? এখন ডাক্তাররা বলে চিন্তা করবেন না, চিন্তা করবেন না। আরে চিন্তা কি কেউ নিজে করে? চিন্তা তো আসে। তাহলে পেশেন্টকে তুমি কি বলবে? চিন্তা করবেন না, চিন্তা করবেন না। কি? মেডিটেশন, ইয়েস, যোগ, যোগ ব্যায়াম করবে, মেডিটেশন করবে, ভেরি ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে? তো দিস আর দি থিংস। আর অ্যাডাল্ট আমাদের মতো সিনিয়র সিটিজেনদের কি হয়, রাত্রিবেলা 1:30টার সময় ঘুম ভেঙে গেল, গিয়ে একটা চিন্তা মাথায় ঢুকে গেল, সেটাকে কিন্তু মাথা থেকে সরানো ভীষণ কঠিন। আর আমরা ছোট থেকে শুনে এসেছি ঘুমের জন্য নাকি একটা বুড়ি আছে, এবং ঘুমের বুড়ি যদি তেতে যায় তাহলে আর তাকে ঠান্ডা করা যায় না। এটা একটা অ্যালিগরিক্যাল রূপক। তাহলে একবার যদি ঘুম চলে যায় আর ঘুম আসবে না। তো দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, এই জন্য আমি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়েছি। মানে 2টোর সময় একটা ফোন আসলো, বুকে ব্যথা করছে ডাক্তারবাবু, তো সেই জন্য আমাকে ফোন বন্ধ করে রাখতে হয় বা কল ডাইভার্ট করে অন্য ইয়াং ডাক্তারের কাছে দিয়ে দিতে হয়। তো এনিহাও, তাহলে প্রিভেনশন মানে এইগুলো প্রাইমারি প্রিভেনশন। আর সেকেন্ডারি প্রিভেনশন কি? একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে, সেকেন্ড স্ট্রোক হলে পেশেন্টটা মরে যাবে, তাহলে তোমাকে ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি তার এই প্রিভেনশনগুলো চালিয়ে যেতে হবে। হাই রিস্ক মানে কি? হাই রিস্ক মানে যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, যাদের স্মোকিং হিস্ট্রি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এইখানেও মোরালেস দিস আর দি প্রিভেন্টিভ স্ট্র্যাটেজিস, এছাড়া কোনো উপায় নেই। ঠিক আছে? এই রিলেটেড আরো 2-একটা ডিজিজ আমি বলবো, যেমন হাইপার টেনশন। হোয়াট ইজ হাইপার টেনশন? আমাদের সবারই, আমরা মোটামুটি নর্মোটেনসিভ। তাহলে নেচার হ্যাজ ডিভাইডেড দ্য পিপল ইন্টু নর্মোটেনসিভ অ্যান্ড হাইপারটেনসিভ। নর্মোটেনসিভ কারা? ডিউরিং কন্ট্রাকশন অফ দ্য হার্ট, the pressure which is felt in the pulse is called systolic, and যেটা এটা তোমরা পড়ে এসছো, এবং during relaxation of the heart the pressure in the periphery is known as diastolic. Usually it is 120/80 millimeter of mercury. কিন্তু দেয়ার ইজ এ ক্রাইটেরিয়া, কাট অফ পয়েন্ট আছে, কখন তুমি একটা পার্সনকে হাইপারটেনসিভ বলবে। কারণ হাইপারটেনশন সিনিয়র সিটিজেনদের একটা
রোগ তোমাদের বাড়িতেও দেখবে, তোমাদের বাড়িতে যদি কোনো সিনিয়র সিটিজেন থাকে, হি অর সি ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপারটেনশন, তাহলে হাইপারটেনশন কখন বলবে? WHO বলছে 140 মিলিমিটার অফ মার্কারি equal to or more systolic, and diastolic is 90 millimeter of mercury and more. তাহলে চারটে ক্রাইটেরিয়া হলো সিস্টোলিক প্রেসার 140 or systolic pressure 140 plus, diastolic pressure 90 millimeter or diastolic pressure 90 plus. তাহলে এই চারটে ক্রাইটেরিয়া যদি থাকে তাহলে তাকে হাইপারটেনসিভ বলবে। সব সময় কি থাকে? চারটেই না, কারুর সিস্টোলিক থাকে, কারুর ডায়াস্টোলিক কম, কারুর ডায়াস্টোলিক থাকে, কারুর সিস্টোলিক নর্মাল থাকে। ইউজুয়ালি আমরা দেখেছি যে আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন ইজ মোর কমন, মানে শুধু সিস্টোলিক প্রেসারটা 140 বা তার উপরে আছে। তুমি যখন স্পিগমোম্যানোমিটারে দেখবে তখন তুমি দেখো যে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারটা 140 টাচ করলো, দ্যাট ইজ আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন, জাস্ট 140, বেশি না। কিন্তু তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ডেজিগনেট দি পেশেন্ট অ্যাজ হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, তার ডায়াস্টোলিক প্রেসারটা ঠিক আছে, একে তোমাকে ট্রিট করতে হবে। তাহলে প্লিজ রিমেম্বার দিস। নেক্সট ইজ কিভাবে তুমি প্রেসারটা নেবে। তুমি স্পিগমোম্যানোমিটারটা হাতে বাঁধলে অ্যাট দ্য লোয়ার পার্ট অফ দি আর্ম, এবং প্রেসারটা এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেলে যে দ্যাট অক্লুডস দ্য প্রেসার অফ দি ব্রেকিয়াল আর্টারি, এবং যেখানে ব্রেকিয়াল আর্টারি রেডিয়াস এবং আলনা দুটো ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক এইখানটা ফিল করবে, সেখানে তুমি তা স্টেথোস্কোপের ইয়ারপিস পয়েন্টটা বসালে। এইবার তুমি প্রেসারটা রিলিজ করছো এমনভাবে যে তুমি এই সাউন্ডটা যাতে তুমি শুনতে না পাও। এবার আস্তে আস্তে তুমি যখনই রিলিজ করছো তখন এইখানে তুমি ফার্স্ট একটা সাউন্ড শুনতে পাবে। এর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, তোমরা ফিজিওলজিতে অলরেডি পড়েছো, 4টে স্টেজ আছে। এবং এই সাউন্ডটাকে কি সাউন্ড বলে বলো দেখি? করটকপ সাউন্ড। তাই এই 4টে আছে, এটাকে খুব সুন্দর করে ট্রেন করবে ইয়োর ইয়ার, যে শুনতে পায় যেন, মাফেলড হয়ে যাবে, সেইটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক। আর অ্যাপিয়ারেন্স যেটা হবে সেইটা হচ্ছে সিস্টোলিক। আই হ্যাভ ডান মাই এমডি থিসিস ওভার হাইপারটেনশন। তোমাকে প্রেফারেবলি বসিয়ে পেশেন্টটাকে মাপতে হবে। যদি পেশেন্ট খুব ইল হয় তখন শুয়ে মাপবে, আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু যে যাই বলুক, আমি বলে দিলাম, পেশেন্টটাকে বসিয়ে কমফোর্টেবলি বসিয়ে মাপবে। আর এখন তো মার্কারি ম্যানোমিটার তো ইউজ হয় না, এখন হয় অ্যানিডয়েড। সুতরাং সেই বাল্বটাকে অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য হার্ট রাখবে। এটা পেশেন্টকে ধরতে বলবে, এমনভাবে ধরবে যাতে তুমি এইখানে বসে দেখতে পারো। এগুলো কিন্তু ডিটেলস শেখাবে না। তাহলে ইট উইল বি অ্যাট দ্য লেভেল অফ দি হার্ট। এইবার তুমি ইয়ারপিসটা ধরলে, তুমি দেখবে স্টেথোস্কোপের যে ইয়ারগুলো রয়েছে সেগুলো বাঁকা আছে। তাহলে আমাদের যেহেতু এক্সটার্নাল ইয়ার সামনের দিকে প্রথমে চলে গেছে, সুতরাং ওই সামনের দিকে বাঁকা অংশটা কিন্তু তুমি এইখানে ঢোকাবে। উল্টো করে ঢোকালে কিন্তু তুমি ভালো শুনতে পাবে না, অবস্ট্রাক্ট করবে, মুখটা বন্ধ হয়ে যাবে পেছন দিকে গিয়ে। তাহলে যেটা সামনের দিকে বাঁকানো আছে সেটা সামনের দিক করে ঢোকালে। এইবার অ্যাজ ইউজুয়াল ইউ টেক দ্য প্রেসার। সেন্সিটিভ পেশেন্ট হলে কি হয়? সেন্সিটিভ পেশেন্ট হলে কি হয়? তুমি প্রেসার বেশি বাড়ালে সে কাউমাও করবে, পয়সা দিচ্ছে, বড় লোক, সহ্য করবে কেন? কিন্তু এখন দেখেছি যে সমস্ত জায়গায় খবর নিয়ে দেখে একবার করে প্রেসার দেখে, কখনো না, নেভার। অলওয়েজ টেক 4। ফার্স্টটা ডিসকার্ড করো। তার মানে ফার্স্টটা হচ্ছে তোমার ইনস্ট্রুমেন্টটাকে পেশেন্টের সঙ্গে অ্যাকোয়েন্টেড হয়ে পেশেন্টটা, ওটাকে ডিসকার্ড করো। এটা কিন্তু ওয়েইং মেশিনে প্রযোজ্য। ফার্স্ট ওয়েট যেটা নেবে
সেটা দেখবে একটু বেশি আসবে কি কম আসবে, সেটা হচ্ছে ক্যালিব্রেশন বলে। পেশেন্টের সঙ্গে ইনস্ট্রুমেন্টের একটা জানাশোনা করতে হবে। তারপরে তুমি 3টে ওয়েট নাও বা 3বার প্রেশার নাও, নিয়ে তার অ্যাভারেজ কষো। দিস ইজ দ্য আইডিয়াল। কিন্তু এখন প্রচুর পেশেন্ট বসে আছে, প্র্যাকটিস হেন তেন, জাস্ট কোনো রকমে একবার প্রেশারটা দেখে ছেড়ে দিল। বাট ইট ইজ আইডিয়াল নয়, ইট ইজ ইনহিউম্যান। সুতরাং আইডিয়াল হচ্ছে 4বার নেবে, প্রথমবার ডিসকার্ড করবে এবং পরের 3টের অ্যাভারেজ নেবে। এইবার ওই যে এখন মেশিন পাওয়া যাচ্ছে, ওর উপর ডোন্ট রিলাই, ওর ওপর কোনো বিশ্বাসযোগ্য নেই। এখন অনেক ডাক্তারের চেম্বারেও দেখেছি ওইটা দিয়ে মাপে, কিন্তু অস্কালটেটরি মেথডই হচ্ছে বেস্ট মেথড। এইবার তোমাকে কি করতে হবে না, দেয়ার মে বি ভেরিয়েশন, অবজারভার্স ভেরিয়েশন। তুমি একবার দেখলে একটা আসলো, দুবার দেখলে আর একটা আসলো, কখনোই একই প্রেশার আসবে না। তাহলে ইউ আর দ্য অবজারভার, দিস ভেরিয়েশন ইজ ডিউ টু অবজারভার্স ভেরিয়েশন। আর একটা ভেরিয়েশন কি হয়, ডিফারেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে যদি মাপো তাহলে ডিফারেন্ট রেজাল্ট আসতে পারে সেম পার্সনে, এটাকে বলে ইনস্ট্রুমেন্টাল ভেরিয়েশন। আর একটা ভেরিয়েশন আছে, সেটা হচ্ছে যে একই লোককে যদি বিভিন্ন লোক মাপে, তুমি মাপলে একরকম, ও মাপলো একরকম, দিস ইজ কল্ড অ্যানাদার সাবজেক্টিভ ভেরিয়েশন। আর আরেকটা ভেরিয়েশন কি, তুমি যখন মাপছো একটা ফ্যান চলছে, খট 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 আওয়াজ হচ্ছে, দ্যাট উইল, বা কোনো একটা মেশিন চলছে, বা বাইরে একটা বড় পাঞ্জাব লরি এসে গো গো করে আওয়াজ করছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই অস্কালটেটরি যে কোরটকপ সাউন্ডটা, এটাকে কিন্তু ইন্টারপ্রিট করা একটু কঠিন হবে। তাহলে অলওয়েজ ফ্যানটা অফ করে দেবে, কোনো মেশিন চললে বাইরে পসিবল হলে বন্ধ করবে, এবং এইভাবে প্রেশারটা দেখবে। অনেক কিছু আছে প্রেশারে। এইবার আমি বলছি হাইপারটেনশন, এইগুলো হচ্ছে মেথডস। নেক্সট ইজ হাইপারটেনশন দু রকমের, একটা হচ্ছে প্রাইমারি আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি। প্রাইমারি মানে হচ্ছে তার কোনো কজ খুঁজে পাওয়া যায় না, এইটাকে বলে এসেন্সিয়াল হাইপারটেনশন। অ্যান্ড 90% অফ দ্য হাইপারটেনসিভস আর সাফারিং ফ্রম এসেন্সিয়াল অর প্রাইমারি হাইপারটেনশন, কোনো কারণ নেই। আর সেকেন্ড হচ্ছে 10% হচ্ছে সেকেন্ডারি। কিসে হয়? Usually in the chronic renal disease like chronic pyelonephritis, chronic nephritis, stenosis of the vessels, adrenal gland tumor of the adrenal gland, and toxemia of pregnancy. তো এইসব কারণে সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন হয়। সেক্ষেত্রে তুমি কিছুতেই প্রেশারটাকে নামাতে পারবে না আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ ট্রিট দ্য প্রাইমারি কজ। আর একটা ডিজিজ হচ্ছে এক্ষেত্রে ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন। ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন মানে এত হাইপারটেনশন বেড়ে গেছে যে তুমি কিছুতেই ওষুধ দিয়ে, ইনজেকশন দিয়ে সারাতে পারছো না, অ্যান্ড দ্যাট ইজ এ মেডিকেল এমার্জেন্সি, হসপিটালাইজ করতে হবে তোমাকে। তোমার প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তুমি কিছুতেই সেটাই কমাতে পারবে না। আর একটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। এমনি হাইপারটেনশন তুমি কমন যেসব টেলমাসার্টিন হেন তেন এইসব দিয়ে দিলে, বা অ্যাটেন দিয়ে দিলে, বা নিকায়, যাই হোক আর কি, যেগুলো আমরা কমনলি প্র্যাকটিস করি সেগুলো দিয়ে, স্ট্যামলো এইসব দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করি, এগুলোকে দেখবে একটা ওষুধ দিলে কমছে না। সেক্ষেত্রে তোমার রেজিস্ট্যান্ট কেসে ইউ হ্যাভ টু ডু কম্বাইন্ড থেরাপি। টেলমাসার্টিনের সঙ্গে তুমি স্ট্যামলো 5 দিয়ে দিলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে তোমাকে, তাহলে হাইপারটেনশনকে আমরা কতগুলো টাইপে ভাগ করলাম। একটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি, প্রাইমারি অর এসেন্সিয়াল, সেকেন্ডারি ডিউ টু অ্যানাদার ডিজিজ, ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশন ইজ এ সাইলেন্ট ডিজিজ, ইজ এ সাইলেন্ট কিলার। বুঝতে পারবে না কবে যে কার হাইপারটেনশন হয়েছে, সেই জন্যে আফটার 40 ইট শুড বি চেকড অ্যাটলিস্ট টুয়াইস এ ইয়ার। বাড়ির লোকেদেরও করবে, বছরে অন্তর 6 মাস অন্তর চেক করবে ব্লাড প্রেশার, ইউজুয়ালি আফটার 40।
বিকজ ইট ইজ এ সাইলেন্ট কিলার। এবার হাইপারটেনশন যদি হয় তাহলে কি হয়, রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেছে, এবং এই রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে কাকে কাজ করতে হচ্ছে, হার্টকে। হার্টকে ঠেলে রক্ত পুশ করতে হচ্ছে, তাহলে হার্ট মাসেলকে হাইপারট্রফি হয়ে যাবে, তা হাইপারট্রফি অফ দি লেফট ভেন্ট্রিকল হবে, এবং তার জন্য নানা রকম কার্ডিয়াক ডাইলেটেশন হয়ে যাবে, হার্ট বড় হয়ে যাবে। এইসব কারণে তখন বড় হয়ে গেলে ভাল্বগুলো আর ঠিক মতন লাগবে না, কারণ ভাল্বগুলোও তো অ্যাপারচারগুলো বড় হয়ে গেছে, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার অ্যাপারচারগুলো ভাল্ব ঠিক মতন হবে না, তখন রিগার্জিটেশন হবে, নানা রকম ডিজিজ হবে। সেই জন্য অলওয়েজ চেক অ্যান্ড ট্রিট, আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল ফর হাইপারটেনশন। আর একটা জিনিস হচ্ছে, হাইপারটেনশন যেহেতু লং কখনো ভালো হয় না, কন্ট্রোল করতে হয়, কিওর হয় না, সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। তাই এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স। পেশেন্ট ভুলে যায়, খায় না, নেগলেক্ট করে, সুতরাং এর রেজাল্ট কিন্তু মারাত্মক। একে বলে প্রেশার আরও বেশি হয়ে যায়, তাকে বলে রিবাউন্ড ফেনোমেনন। জানো তো রিবাউন্ড ফেনোমেনন, একটা স্প্রিংকে যদি তুমি ধাক্কা দাও, সে এসে আবার তোমাকে দ্বিগুণ ধাক্কা দেবে, বা একটা বলকে যদি মাটিতে এরকম করে ফেলো, সে লাফিয়ে উঠবে। দিস ইজ কল্ড রিবাউন্ড ফেনোমেনন। আমরা ক্যারাম বোর্ডে দেখি। তো ব্লাড প্রেশারও তাই, তুমি ট্রিট করছো, হোয়েন ইউ উইল স্টপ, হোয়েন ইউ উইল নেগলেক্ট, পেশেন্ট উইল নেগলেক্ট to take regular medication, there will be rebound phenomenon. প্রেশার যা ছিল তার চেয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। সুতরাং এখান থেকে একটা জিনিস হচ্ছে আর্লি ডায়াগনোসিস, ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স। ওকে, যেটা হচ্ছে এলডারলি পেশেন্টের প্রায়ই হয়, যে ওষুধ খেয়েছে কি খায়নি ভুলে যায়, না খেলেও প্রেশার বেড়ে যাবে, আর যদি ভুলে গিয়ে বলে এই তো ওষুধটা খেলাম না, তো তখন কি হবে, ডবল ওষুধ খেয়ে নেবে, তখন হাইপারটেনশন হয়ে যাবে, ফেন্টিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই ক্ষেত্রে পেশেন্ট কমপ্লায়েন্সটা অলওয়েজ শুড বি চেক বাই দি কেয়ার গিভার, বাড়িতে যে তাকে দেখাশোনা করছে। এটা কিন্তু তোমাদেরকে অ্যাজ এ ডক্টর পেশেন্ট ট্রিট করার সময় বলে দিতে হবে কেয়ার গিভারকে, যে পেশেন্ট যেন এই ওষুধগুলো খায়। দিস ইজ ট্রু অলসো ইন কেস অফ ডায়াবেটিস। আমার ডায়াবেটিস আছে, অনেক দিন আমি নিজেই ভুলে যাই খেতে। ঠিক আছে, এগুলো মনিটর করে, যেমন আমাকে 2টো রাত্রি থাকি, 2টো লাগে, 3টে সকাল থাকি, 3টে লাগে, এবং মাই মিসেস অলওয়েজ চেক দিস। আমি যাওয়ার পরে দেখি কটা ওষুধ খেয়েছো, এইটা, আর সকালে ইয়েস সি ইজ কেয়ার গিভার, আর কে দেবে আমাকে কেয়ার গিভার। সুতরাং দিস শুড বি, যা বলছি আর কি প্র্যাকটিক্যালি, সো দিস শুড বি কেয়ার গিভিং। অ্যান্ড তুমি কেয়ার গিভার কার, তোমার বাবা মা, তোমার স্ত্রী, তোমার হাজব্যান্ড, ওল্ড এজে। এখন তো চিরদিন তো সমান যাবে না এরকম, সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথার মধ্যে রাখতে হবে, এবং ইউ গিভ সেম টাইপ অফ অ্যাডভাইস টু ইয়োর পেশেন্ট। তাহলে হাইপারটেনশন, তার কজগুলো ওই একই, সেম, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, সল্ট, sedentary habit, smoking, all these things. And prevention is also of same type as in coronary heart disease. এরপরে তৃতীয় একটা ডিজিজ আমি পড়িয়ে আজকে ছেড়ে দেবো, দ্যাট ইজ স্ট্রোক। স্ট্রোক ইজ ভেরি কমন ইন আওয়ার সোসাইটি। তোমরা সবাই নাম শুনেছো নিশ্চয়। স্ট্রোক এর মেডিকেল টার্মকে বলে অ্যাপোপ্লেক্সি, অ্যান্ড ইট ইজ এ ভেরি নটোরিয়াস ডিজিজ। একটা মানুষ চলছে ফিরছে, হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে গেল, তার এই দিকটা অঙ্গটা পড়ে গেল, সে আর উঠতে পারছে না, টয়লেটে যেতে পারছে না, বিছনা ভিজিয়ে ফেলছে, খেতে পারছে না, মুখে খেলে বেরিয়ে আসছে। মানে স্ট্রোক পেশেন্ট ইজ ভেরি প্লেজেন্ট ফর দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড ফর দি পেশেন্ট হিমসেলফ। তার চেয়ে ফট করে করোনারি হার্ট ডিজিজে মরে যাওয়া ভালো আমার মতে, যে মরে গেলাম, কারোর বার্ডেন হলাম না। কিন্তু আমি যদি
আমার ফ্যামিলির বার্ডেন হয়ে যাই, আমাকে দেখে ভাববে বুড়োটা কবে মরবে, বাপরে বাপ, তাহলে দিস ইজ ভেরি ডিসগ্রেসফুল। বাট স্ট্রোকে কিন্তু এই জিনিসটাই হয়। স্ট্রোক কেন হয়? বিকজ আওয়ার ব্রেন কন্ট্রোলস আওয়ার বডি। এখানে মোটর এরিয়া আছে, সেন্সারি এরিয়া আছে। তোমরা হোমনকিউলাস পড়েছো? দ্যাট ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য হোল বডি ইন দ্য ব্রেন। উল্টো করে একটা ছবি দেওয়া আছে। তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি জায়গা, প্রচুর জায়গা নিয়েছে বুড়ো আঙুল। সুতরাং বুড়ো আঙুল হচ্ছে একটা, জন্তুদের বুড়ো আঙুল নেই, থাম্ব নেই, সেই জন্য ওরা কিছু টেনে পারে না, কিন্তু আমরা পারি। একলব্যের এইটা কেটে দেওয়া হয়েছিল, যা বলে আর কি, তার মানে তার সব স্কিল চলে গেল। তো এনি হাউ, তাহলে এই হোমনকিউলাস যদি তোমরা দেখো, তাহলে দেখবে যে আমাদের এইখানে একটা মোটর এরিয়া আছে, এবং এই মোটর এরিয়া সেরিব্রাম এবং সেরিবেলাম। সেরিব্রাম কন্ট্রোল করে কন্ট্রাল্যাটারাল, বিপরীত সাইডে, ডান দিকটা বাঁ দিকটাকে এবং বাঁ দিকটা ডান দিকটাকে। আর সেরিবেলাম কি করে? ইপসিল্যাটারাল, মানে যে দিকটা যার সেদিকটা তার। তোমাকে একটা সরু পাঁচিলের উপর দিয়ে যদি যেতে বলি, তুমি পারবে না, কিন্তু একটা বেড়ালকে যদি বলে দিব্যি তত্তর করে হেঁটে চলে যাবে। কেন? কারণ ওর সেরিবেলামটা খুব ডেভেলপ, আমাদের অতটা ডেভেলপ নয়। অবশ্যই যারা চোর টোর চুরি টুরি করে, তারা এগুলো খুব প্র্যাকটিস করে করে সেরিবেলামকে ডেভেলপ করে। কথা প্রসঙ্গে বললাম। তাহলে যেটা মুদ্রা কথা হচ্ছে, সেরিবেলাম কন্ট্রোল ইজ কন্ট্রাল্যাটারাল, আর সেরিব্রাম ইজ কন্ট্রাল্যাটারাল, আর সেরিবেলাম ইজ ইপসিল্যাটারাল। এইবার আসছি, হোয়াট ইজ স্ট্রোক? The medical term of stroke is apoplexy, and it is a severe clinical manifestations, acute manifestations, and different paralysis of the different part of the body as a result of damage of the motor area. ড্যামেজটা হলো কি করে? either by the rupture of the blood vessels, যে ব্রেনের একটা অংশ, সেখানে যে ব্লাড ভেসেল গেছে, সেই ব্লাড ভেসেলটা রাপচার হয়ে সেই জায়গাটা ড্যামেজ করে ফেলেছে, অথবা স্টেনোসিস, দীর্ঘদিন ধরে তার ব্লাড ভেসেল কনস্ট্রিক্ট হয়ে এখানে রক্ত পৌঁছচ্ছে না, অথবা অ্যান এমবোলাই, যেটা হার্ট থেকে উঠে একটা রক্তের তঞ্চন, ক্লট গিয়ে ওইখানে আটকে গেছে। ঠিক আছে? তার ফলে হচ্ছে কি, ওই জায়গাটা ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে না, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নেক্রোসিস। অ্যান্ড তার ফলে কি হচ্ছে? দেয়ার ইজ ডিসফাংশন অফ দি সেরিবেলার অ্যাক্টিভিটি। কি অ্যাক্টিভিটি? দেয়ার মে বি প্যারালিসিস অফ দি ওয়ান সাইড অফ দ্য বডি, যাকে বলছি হেমিপ্লেজিয়া, অথবা দুটো পা প্যারালিসিস হয়ে গেল, তাকে বলে প্যারাপ্লেজিয়া। একটা অর্গান, হাত কিংবা পা, যে কোনো একটা জায়গায় প্যারালিসিস হয়ে গেল, তাকে বলে মোনোপ্লেজিয়া। কখনো বা এই দিকটা অসাড় হয়ে গেল, সেটাকে বলে হেমিপ্যারেসিস। কখনো বা হয়ে গেল সেন্সারি লস, ইত্যাদি ইত্যাদি। অল অফ দিস আর ডিউ টু আইদার অক্লুশন or stenosis or rupture of the blood vessel of that area. এটা ডিপেন্ড করে the extent of damage. extent of damage. আমরা জানি আমাদের কথা বলার জন্য একটা সেন্টার আছে, কি নাম? ব্রোকাস এরিয়া. ব্রোকাস এরিয়া is present in the usually right-handed person, that is on the left cerebrum. আর লেফট হ্যান্ডেড বা ন্যাটা বলে, তাদের এটা বলে রাইট সাইডে আছে। তাহলে একটা পেশেন্ট তোমার কাছে আসলো, ডান দিকটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে, তুমি টেস্ট করলে বাঁ পা ওঠান, পারছে না, আমার হাতটা ধরুন, পারছে না, তার সঙ্গে দেয়ার ইজ অ্যাফেসিয়া, কথা বলতে পারছে না, তখন তোমার ডায়াগনোসিস হবে ইট ইজ আ স্ট্রোক, সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট অফ দ্য লেফট হেমিস্ফিয়ার। তার মানে অঙ্ক মিলে যাচ্ছে,
রাইট সাইড প্যারালিসিস মানে লেফট সাইডে ড্যামেজ হয়েছে, আর এখানেই ব্রোকাস এরিয়া আছে, ব্রোকাস এরিয়া ড্যামেজ হয়ে গেছে মানে কথা বলতে পারছে না পেশেন্টটা, অ্যাফেসিয়া হয়ে গেছে। তাহলে তোমার অঙ্ক মিলে গেল। ইট ইজ নিউরোলজি ইজ অলসো এ ম্যাথামেটিক্স। তোমাকে ক্যালকুলেট করে বার করতে হবে কোন নার্ভে ড্যামেজ হয়েছে। এই আমি বাই দি ওয়ে আমি বলে রাখি যে পরীক্ষাতে একটা লং কেস থাকে MBBS এ, সেখানে হিস্ট্রি টেকিং। তাহলে হেমিপ্লেজিয়া কেসে কি হয়, যদি রাইট সাইডের হেমিপ্লেজিয়া হয় তাহলে পেশেন্টের অ্যাফেসিয়া থাকে। তাহলে হিস্ট্রি টেকিংয়ে পেশেন্ট কিছু বলতে পারে না, যা বলবে গো 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 করবে, কিছু বুঝতে পারবে না। মানে ইট ইজ এ আনফর্চুনেট কেস, এবং দি স্টুডেন্ট ইজ অলসো আনলাকি। এবং সেই রকম আমি একটা আনলাকি স্টুডেন্ট ছিলাম, কারণ NRS সেন্টারে, আমাদের তো বাইরের সেন্টারে পরীক্ষা হতো, NRS সেন্টারে আমার এইরকম একটা হেমিপ্লেজিয়া কেস পড়েছিল রাইট সাইডে। যাই হোক, ঈশ্বরের কৃপা, এক চান্সে পাস করে গেছিলাম কিছুটা ভালো নম্বর নিয়ে। তাহলে ওই কেসটা না পড়লে আমার আরেকটু ভালো নম্বর হতো। তো এনিহাউ, দিস আর দি প্রেজেন্টেশনস অফ দি স্ট্রোক। তাহলে তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছো, স্ট্রোকে হাইপার টেনশন একটা রেসপন্সিবল ফ্যাক্টর, কারণ সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেলের মধ্যে প্রেশার বেড়ে গিয়ে রাপচার হয়ে গেল। তোমরা সিনেমা টিনেমায় প্রায় দেখো যে খুব বকছে, খুব উত্তেজিত বাবা, ছেলে বা মেয়ে, ইউজুয়ালি মেয়ে একটা অপছন্দের ছেলেকে বিয়ে করেছে বা কিছু করেছে, খুব উত্তেজিত হয়ে বকাবকি করতে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে গেল, কোমা। এগুলো সিনেমাতে দেখা যায়। তো এইটাকে বলে স্ট্রোক। স্ট্রোক ভেরি কমন, অ্যান্ড ইট ইজ মেক্স দ্য লাইফ অফ দ্য পেশেন্ট মিজারেবল। তোমাকে যখন ডাকবে, তুমি নিউরোলজিক্যাল সব টেস্ট করে ডায়াগনোসিস করবে, কিন্তু কিছু করতে পারবে না। ওই কয়েকটা মামুলি পার্সেন্টিন কতগুলো ওষুধ আছে, সেই ওষুধগুলো দেবে। এর মেন ট্রিটমেন্ট কি? ফিজিওথেরাপি। তোমাকে ফিজিওথেরাপিস্টকে দিয়ে তার হাত মাসেলের টোন ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু সে সবসময় এরকম এরকম করে হাঁটবে, কোনো কিছু ধরতে পারবে না। তার বাঁ হাত দিয়ে খাওয়া, বাঁ হাত দিয়ে সব কাজ করার প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং অফিস ওয়ার্কার যদি হয় তাহলে খুব অসুবিধা, কারণ তাকে লেফট হ্যান্ডে তো আর লেখা সম্ভব না, রাইট হ্যান্ডেড পার্সনে। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু প্রিভেন্ট। আর একটা জিনিস আছে, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক। পেশেন্ট প্রায়ই দেখবে তোমার কাছে আসবে, কি না হঠাৎ করে চোখ অন্ধকার হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে একটু যেন অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম, ডাক্তারবাবু আমার ঠিক মনে পড়ছে না, সবাই আমাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে গেল কিংবা আমাকে আপনার চেম্বারে নিয়ে আসলো। এটা কি? এটা হচ্ছে মোমেন্টারি ব্লকেজ। সেরিব্রাল ভেসেল কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ হয়েছিল, ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছিল। কে বন্ধ করেছিল? না এম্বোলাই, একটা ক্লট হার্ট বা কোথাও থেকে উঠে ওই ব্লাড ভেসেলে গিয়ে আটকে দিয়েছে। তোমার ভাইটাল অর্গানগুলো, মানে ব্রেনের যে রিপ্রেজেন্ট করছে সেই জায়গাগুলো ব্লাড সাপ্লাই ডিভাইড হয়ে গেছিল, ইস্কিমিয়া। এটা একমাত্র আইডেন্টিফিকেশন কি না, ইট ইজ লেস দ্যান 24 আওয়ার্স, 24 ঘন্টার কম হবে। পেশেন্ট যদি অজ্ঞানও হয়ে থাকে তাহলে ইট ইজ লেস দ্যান 24 আওয়ার্স। দিস ইজ দ্য, যদি 24 ঘন্টার বেশি হয় তাহলে সেটা অন্য ডিজিজ। আর দিস ইজ রিপিটেটিভ, বারবার হয়, মানে যেখান থেকে এম্বোলাইটা খসছে, হয়তো কোথাও একটা ক্লট আছে, সেখান থেকে সার্কুলেশনের মাধ্যমে জুগুলার আর্টারি দিয়ে ব্রেনের ওইখানে যাচ্ছে, তাই এইটা আবার ওখান থেকে ডিসলজ হয়ে গেলে পেশেন্টের ফাংশন ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তো এইটা বারবার রিপিটেশন হয়, এবং বারবার হতে হতে ওই যে স্যাকরা টুকটাক কামারের এক ঘা, সেই রকম টুকটুক টুকটুক করে ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক হতে হতে একবার হারাম করে একটা বড় এম্বোলাই গিয়ে লজ করলো, আর সেটা সরে না, তার মানে পেশেন্টের হয়ে গেল শেষ। সো দিস ইজ কল্ড TIA, ট্রানজিয়েন্ট
ইসকেমিক অ্যাটাক। তো এইগুলো আছে এখানে, আমি লিখে এনেছিলাম, সবই তো মুখে বললাম, তোমরা তো আর লেখো না যে তোমাদেরকে দেখাতে হবে। সো টুডে দিস ইজ অল রিগার্ডিং দি কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস। এইগুলোই মেন, কার্ডিওভাস্কুলার, দ্যাট ইজ করোনারি হার্ট ডিজিজ, হাইপারটেনশন, স্ট্রোক, এই তিনটেই মেনলি তোমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এই জিনিসগুলোই পাবে। হসপিটালে গিয়ে এই পেশেন্ট আসলে তোমরা মিলিয়ে দেখো সাইন সিমটমস ইত্যাদি, এর বেশি কিছু নেই, আমি পড়িয়ে দিলাম। নেক্সট ডে উই উইল ডিসকাস ডায়াবেটিস অ্যান্ড ক্যান্সার। ফিনিশ হয়ে গেছে প্রবাবলি। এনিওয়ান বল, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডিসিএমএল? ডর্সাল কলম মিডিয়াল লেমনিস্কার। কথা বলবি না। So the somatosensory tracts means you have to keep in mind always, that is the, what do you mean by tracts, what do you mean by gray matter, white matter, what do you mean by posterior column, why it is there, already described in the first class, right? That's very important. Each and every sections of this CNS that may be sensory or motor, these terms will come. The tracts means, what do you mean by tracts? Is a bundle of axons, right? And what do you mean by gray matter? It is a collection of cell body. And what is ganglion? Cell body. Then what is the difference? Nucleus, collection of cell body. Yes, that means ganglion means outside of the spinal cord, and the nucleus and gray matter is a collection of cell body is in the CNS, that is central nervous system. Now we describe about the which the stimulus for this such type of columns, such type of ascending. We are dealing with some ascending tract, not the descending tract. So there are 8, I described almost 7 to 8, 9, okay, 9 is a ascending tracts are there. Some of few is important for us, that is dorsal column medial lemniscus, anterior spinothalamic tract, lateral spinothalamic tract, then spinotectal. What is the importance of spinotectal? Spinovisceral pathway, this is very important. Spinovisceral means whenever you are dealing with some injury in your hand or teeth, you are seeing that what is happening here. Whether a snake is biting is there in your, not only you are releasing your food, also you are seeing what is happening. This is goes to the through the tracts, that is the spinotectal. Tectal means it is the presence of where? Midbrain, superior colliculus, inferior colliculus, এই টোটাল ওভারঅলটাকে বলা হয় টেকটাম. So tectal is a mid, and always remember dorsal column medial lemniscus decussate at the level of where? Decussation occurring at medulla after the connection of nucleus. Two types of nucleus are there, that is nucleus cutinus, nucleus is a gracilis. Gracilis in the medial side and cutinus is a lateral side. Cutinus mainly come informations from the upper limb, that is above of T6 level, right? And below the T6 level, that is mainly the is a gracilis. The gracilis muscle is in the leg, right? That is the below of mostly T6. This is very important. I can understand that you are also in after taking lunch, CNS class is very tough for you also, but I like to create interesting for this class, because these things are in the day-to-day practice also very important. So these are ascending tracts. We have some sensation, right? There is a crude touch, fine touch, proprioception, vibration sense, pain, temperature. Now my question is that through which the vibration sense goes through which? DCML, okay? Fine touch goes to crude touch goes to anterior spinothalamic tract, right? Pain, temperature goes to lateral spinothalamic tract. Proprioception goes to
dorsal column. Now in this part is remembered that one point I described in very short, that is some primitive and some modern. That is a modern highways. Highways are the dorsal column. That is the specific things are going and very fast actions are going on through the dorsal. Baki rest of this sensation like itching, like sexual sensations, any feelings, these are the goes through the trafficking. আগে দিন বলেছিলাম যে whenever you are dealing with anterior and lateral column, these are much different types of vehicles will be there. Different types of vehicles means I am taking that the vehicles means in sensory sensations is to the anterior and lateral column. Now anterior lateral column means এটা যদি আমার একটা স্পাইনাল কর্ড হয়, এটা যদি একটা স্পাইনাল কর্ড হয়, then what is this? এটা কি? Gray matter. This portion is called dorsal column. Very good. Then this is a lateral column and this one is anterior column, this one. Okay, একটু বেটার ভাবে আঁকি, right? So in this way, butterfly like this and the central canal. Finish. Now this is a white column, this is a gray column, gray matter. Okay, this is gray matter means cell body is there. Gray matter cell body is there. Now already we told you that if any, it is a sensory receptors. Receptors means transducer is transformed into a touch activity to the electrical activity. That means action potential. কিভাবে হলো আগের ক্লাসে পড়েছিলাম, deformations of some receptors, sodium channels will entry and depolarizations of the receptive cells. যেমন আমাদের প্যাশিয়ান corpuscles, cells are there, this will open and sodium ion will go, then these transform the electric potential like that. In this way, in these fashions, that the deformations, depolarization, threshold cross, action potential. Without having any action potential, this will not go. This is called dorsal root ganglion, schematic diagram. And this will enter, kotha theke enter korbe? This will go and here, right? Dorsal column e jabe. Dorsal column divided into two parts. Already described this. These are fasciculus, cuneus, fasciculus, gracilis. It is here, presentations and like that. And these will come and then go, kothay jabe? Up to their nucleus. Midbrain bonds medulla. Medulla nucleus is there. Then the thalamus. Then the somatosensory cortex, primary and secondary. What is that? That means representation of our whole body. এটা তোদেরকে পড়তে বলেছিলাম, হোমনকুলাস। কে কে পড়েছিস? একজন পড়েছে, দুজন পড়েছে, তিনজন। So homunculus is important to detect the ultimate the sensation, right? It goes to the thalamus in the which nucleus? BPL, right? BPL goes to the and ultimately goes to specific actions. If we sagittal section, cross sections of the brain and the parietal lobe, somatosensory present in which lobe? Parietal lobe, not frontal. Parietal. There is no action of this. Like this. এইখানেতে পা. Okay. Then this is a hand and this is a like face. And different types of. So legs are there. If any sensation, suppose this is a thalamus. If a thalamus is coming from this way and come here, and then it will go, পায়েতে গেলে পায়ের কাছে যাবে. And also remember about the first order, second order, third order neuron. In case of DCML, first order neuron starts from dorsal root ganglion. Then up to this, কতদূর যাবে? Nucleus. Maybe nucleus gracilis, maybe nucleus cuneus. Then this second
second order neuron will come. Second order neuron come and that goes to the after the decussation. Decussate korbe at the level of medulla. Medullaতেই করবে after the connection with second order, then decussate and then again upward to the thalamus, and then exact area of this somatosensory cortex, primary and secondary both, so that we can understand if anything here like vibration, right? Vibration sense is going on, so you sense vibration test আমাদের আছে tuning fork নিয়ে আমরা কি করি এখানে দেখাই, if anything is there then it goes into this way and goes up to the nucleus and then is set and then again upward somatosensory cortex. তাহলে opposite side হয়ে যাচ্ছে. Decussation is occurring in case of DCML. This is called DCML, medial lemniscus. এই কথাগুলো কিন্তু লিখতে হবে পরীক্ষার খাতায়. Dorsal column, medial lemniscus is for the sensation of fine touch, vibration, proprioception, etc. Right? What do you mean by proprioception? Proprioceptor kara? Muscle spindle and Golgi tendon organs. Golgi tendon T for tension and muscle spindle S for strength is related to very much. Wherever you are sitting, where I am standing, this sense, আমি যদি চোখ বন্ধ করি তাহলেও বলবো কানটা এখানে আছে. How? This is happening due to different types of proprioceptor is there, and this proprioception course is this ekdom similar like that through the DCML pathways. Right? Now I like to concentrate on the another parts, that is another system of ascending system that is called ALS. What do you mean by ALS? System. Very good. So this is the system of the anterior spinothalamic tract and the lateral spinothalamic tract. Right? So these are the these carried by mainly crude touch. For up to this you can remember there is a crude touch and lateral is a pain and temperature. We already described in the previous class the nerve fibers, different types of nerve fiber is graded as per myelination. A, B, C. C is non-myelinated, A is highly myelinated and B is moderately myelinated, and A is again divided into alpha, beta, gamma, and this alpha, beta and delta, and this delta, A delta is carries fast pain, yes, fast, and this is called pinprick. This is a pinprick. Remember, these things is anterolateral system is a primitive system. It is a system of in the sideways of highway. Highway থেকে side আছে. Highway is a dorsal column. It goes fast. It goes very fast. Fast pain does not mean it will go very fast. More than DCML. DCML is highly sophisticated. DCML is a highly sophisticated, and that's why this lateral sense is a pain and temperature is goes through this lateral spinothalamic tract. So in this patient, in this case, pain is carried by the mainly A delta, fast, C fibers, slow. Right? C fiber, slow. Now, A delta also carries basically cold temperature. And C fiber is goes to the some hot temperature. C hot, C for cold noise. So A delta যারা নিউ এসছিস তারা খুব একটু বুঝতে অসুবিধা হবে আমি জানি, কিন্তু সিএনএস এর ক্লাস কামাই করলে রিপিটেশনের কোনো চান্স নেই. A delta is a fast pain as well as cold temperature. আমি বলছিলাম টেম্পারেচার, আমি আর টু স্পেসিফিক করলাম, that is a cold temperature is passed by the A delta. Now there is a C fiber carries the slow fiber or slow pain. Now মনে কর একটা মায়ের টাচ, we have all our mothers. Suppose mother's touch and girlfriend touch is different, right? So you can detect it. You can detect it also by in this way, in this fashion. Say what is happening here. Suppose I am slapped you
and suppose in that area same forces you suddenly fall and injured, which will be the more painful? Which will be the more painful? My slapping. That is the emotional part of the pain. So pain means unpleasant and emotional expressions. Both are terms very important. Unpleasant, emotional expression is the pain. Pain is very much important for our day-to-day practice also. Patient will come only for with pain. আমাদের কাছে প্রায় 90% patient আছে with pain, হয় abdominal pain, otherwise eye pain, ear pain, nose pain, back pain, joint pain. Now this sensation, that means something is happening in the tract that is giving some sorts of branches for our emotion. Our emotional control area is limbic system. Our emotional system is limbic system. As well as whenever you are feeling pain, or suppose I slapped you, your autonomic system will change, right? BP will a little bit high, temperature will increase, respiratory rate will be high. So in this case, that means autonomic system controller is basically hypothalamus. So there must be some connection with hypothalamus or maybe some insular cortex. So specifically, limbic system, cingulate gyrus is most important for these emotions. একটা তোর নিজের ইচ্ছাকৃত পড়লি তার যা পেন, আর তুই কিছু করিসনি, তোকে একজন লোক এসে মেরে চলে গেল, তার যা পেন, দুটো আলাদা হয় কি হয় না? মার খেয়েছিস কখনো? খেয়েছিস, গুড। আমি এখনো খাইনি, এত খাবো। পেশেন্ট পার্টির কাছে মার আজ খাই কাল খাই অবস্থা, কিন্তু এখনো পর্যন্ত মারতে পারেনি ডিউ টু counseling. So counseling is important part in your life and as well as in patient scenario. So DCML is another entity and ALS system is another entity. Now DCML carries only the vibration, barbar egulo bolchi ichha kore, proprioceptions, fine touch, vibrations, etc. And ALS system is carries the pain and temperature and the crude touch. Right? Now what is happening here? This difference. This difference is that here primary pathway come as it is a first order. It's coming from this way and up to this is a কি বলবো এটাকে ফার্স্ট অর্ডার, এখান থেকে সেকেন্ড অর্ডারটা এই পর্যন্ত, থার্ড অর্ডারটা এইটা। ক্লিয়ার? এটাতে কোনো কনফিউশন নেই। নাও সাপোজ আমি একটা লেভেল করে দিই, এটা একটা স্পাইনাল কর্ড, এখানে আমার গ্রে ম্যাটার ইজ দেয়ার, সেন্ট্রাল ক্যানেল, কথা বলবি না, যার ভালো আছে না বেরিয়ে যাবি, কোনো অসুবিধা নেই। ইটস ভেরি ভেরি ডিপ। কে কথা বলছিস রে? So any sensation, suppose A delta fiber and another is a C fiber. এই দুটো নিয়ে চলি আমরা, পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার নিয়ে আমরা যাই এখন। So this A delta and C fiber is carries what? Fast pain and cold. C is a slow pain and hot temperature. Finish. Now এটা যাবে কিভাবে? Where it will come? সেইটা যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাদের এই যে এইটাকে মনে কর গ্রে ম্যাটার রাখলাম, ঠিক আছে? দিস ইজ সাপোজ দিস ওয়ান ইজ এ গ্রে ম্যাটার and now this gray matter is division of this rexed lamina. Rexed lamina homework থাকলো। Rexed lamina means dorsal horn is divided into 10 parts or 10 segments, Roman number 1 2 3 করে। Suppose this is 1, that is 2, that is 3. In this way, this is 10 will be there, dorsal horn. এটা dorsal horn তো পাচ্ছিস তো বুঝতে? এইটা dorsal horn. This is divided into lamina. Rexed lamina বলা হয়। কি বলা হয়? Rexed, R-E-X-E-D, rexed lamina বা lamini, plural হয়ে গেলে lamini. So 10 lamini is there. In the specific area is there. I don't want to
describe in detail. They basically, whenever I'm trying to push myself into details, then details will come. এত কিছু details তোদের হয়তো probably not possible to understand, but remember in this class there is something lamina is there of the dorsal horn, and this fiber depicted in the specific lamina area. Nothing. I can't say this A delta will terminate here in the area of 1 and 5, and C fiber terminate in lamina 2. Lamina 2. Lamina is divided in the dorsal horn. Lamina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this lamina A delta will into the 1 plus 5. 1 plus 5 means 1 lamina, first lamina and fifth lamina. C fiber into C2, that means 2 lamina, right? ভুলে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। চলো, after this first order, directly it connects the cell body of the secondary neurons, and then is crossed to the lateral side, and then again, তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা কোথায় হলো? Yes, this is the first order neuron, it is much more large, but here first order neuron is short, as well as is where it is connecting in the dorsal horn, that decussate at the level of, এই যে decussate করছে, decussate এরিয়া গুলো হচ্ছে কমিসুরাল, এটাকে বলা হয় anterior gray commissural area। এইখানে যদি কেউ ক্রস করে তাকে বলা হবে anterior white matter commissural। এটা commissural means decussation এর জায়গা, nothing else। So in this way this will cross and this come in the lateral side, lateral spinothalamic tract, ultimately এইটা তৈরি হবে, right? Then how anterior? C fiber ও তাই, C fiber এখানে আসবে, and then it will go in this way, and then another this. So this is C and this is A delta, right? Then also for the crude touch, what is this? Anterior spinothalamic tract. Suppose this is for the crude touch. Crude touch neurons are there, and this will come here, and then this will come into anterior segment, because it is called anterior spinothalamic tract. So this will come anterior. This is our anterior, this is our posterior. That's why this is called dorsal or posterior column, and this is called anterior column. So this will come like that and then go. This is called anterior spinothalamic tract. Anteriorly এসে তারপর যাচ্ছে, এরা laterally যাচ্ছে তারপরে যাচ্ছে। বোঝা গেছে? নিজেরা ভালো করে আঁক, এঁকে বোঝ। So spinothalamic tract, we have to know to pass the pain temperature, and pain is your day-to-day practice pain লাগবে। কেউ পেন নিয়ে আসবে কি? Distinct pain, that means pinprick, that is goes to the A delta. And normally presently যেগুলো visceral pain বা একটা joint pain, nobody can say you that pinpointed or finger pointing that হ্যাঁ স্যার আমার এইখানে ব্যথা করছে। Whenever is abdominal pain, always most of the time it is a dull-aching pain, diffuse pain that is carried by the C fiber. And also, if any patient of your relative is suffering from osteoarthritis, any sorts of arthritis, he or she will not go to the sleep at night, complain করে। That means our reticular formation is alert. So that means you have some connection also reticular formation. তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত যেটুকু পড়লাম কার কানেকশন হলো? একটা হলো আমি কি, what is pain? Pain is an unpleasant and emotional expression. Pain is an unpleasant and emotional expression after the getting some stimulus, right? Then if it is emotional, then it must be connected to the limbic system, specifically cingulate gyrus. Number 1. Number 2, if any pain, dull-aching pain keeps you night and awake state, reticular formation keeps us awake. এই যে এখন আমরা করছি সারা দিন ধরে আমরা
এই যে এখন এতক্ষণ ধরে আমরা বিভিন্ন এক্সাম নিলাম, খেলাম টেলাম, সো রেটিকুলার ফর্মেশন ইজ ইন অ্যাক্টিভ স্টেট। That's why any pain we feel that will alert, that means some connection with this fiber happen, but which fiber? A delta or C fiber? A delta or C fiber? C fiber. Very good. Remember this. C fiber when it goes up, then 85% কত বললাম? 85% gives collateral to the reticular formation. To the reticular formation. কোন ফাইবার? এটা সি ফাইবার। তাহলে যত ব্রাঞ্চিং, যত কিছু যা কিছু সব ডাল একিং পেনের জন্য হয়। ফার্স্ট পেন এই জন্যই বলছি এ ডেল্টা, কারণ তাকে আগে এই যে পিনের পিক করে দিয়েছে, পিনের পিক করলাম, বাস, নাথিং এলস। দ্যাট উইল গোজ ডাইরেক্টলি into central nervous system, into brain and spinal cord. I'm coming later what is happening. But before that, this is a C fiber. Before going to the central nervous system, it does a reticular formation. Now, reticular formation means it is a alternative gray matter and white matter. It is an alternative structure of gray matter and white matter, and this is extend for throughout the brain stem. পুরো brain stem জুড়ে আমার reticular formation is there. ছোট ছোট করে নোট দিয়ে রাখ। So these are our brain stem. এই পুরোটা জুড়ে আমার brain stem আছে। brain stem মানে কি? mid brain, pons and medulla. Complete. Like 15% go up. 15% go up to higher in case of C fiber now. Because C fiber is very tough fiber to describe you. Because C fiber carries the dull-aching fiber. It has more emotions. It has alarming and awakening state at night. Diffuse pain. অনেক তোদের সিনিয়র আছে, বয়স্ক মানুষ আছে, দাদু ঠাকুমা আছেন, রাতের বেলা ঘুমোতে পারছেন না। Due to this one, this is the reticular formations. Its connections in the C fiber is there. And আমরা যেটা করি, যেটা আমরা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাই, that is reticular formation will be ঘুমিয়ে পড়ো। ঘুমিয়ে গেল, ও রেস্ট চলে গেল, জেগে গেল, আবার ব্যথা। So these things are happening. So these are the 85% is connections of C fiber, collateral branches into the reticular formation, and reticular formation extends throughout the brainstem. And then it goes up, কত দূর যাবে? থ্যালামাস। থ্যালামাসের কোন নিউক্লিয়াস? এইখানেতে একটু বুঝবার আছে। So থ্যালামাসটা দেখতে কেমন হয়? মোটামুটি এরকম, তাই তো? থ্যালামাস এরকম দেখবে, দেখতে হয়। এইখানে একটা নিউক্লিয়াস থাকে, তাকে বলা হয় ভিপিএল। ভিপিএলটা এখন তোরা জানিস, কারণ ডিসিএমএল ইজ কানেক্টেড টু দিস ভিপিএল, ভেন্ট্রো পোস্টেরো ল্যাটারাল নিউক্লিয়াস অফ দ্য থ্যালামাস। নাও দিস ইজ কল্ড, এই যে এইটাকে বলা হয় ল্যামিনা। এইখানেতে ল্যামিনার নিউক্লিয়াস থাকে, ল্যামিনার নিউক্লিয়াস থাকে। দিস ইজ কল্ড ইন্ট্রাল্যামিনার নিউক্লিয়াস। দিস ইজ কল্ড ইন্ট্রা, মধ্যে, নিউক্লিয়ার, ইন্ট্রাল্যামিনার ক্রুয়েল। এই সি ফাইবারটা আমি এইখান থেকে আবার আঁকছি। This is C fiber, this is reticular formation, giving us 85% to collateral branch. This is a C fiber, is goes to কোথায় যাবে? এ বেটা যাবে নন স্পেসিফিক নিউক্লিয়াস। এ কিন্তু is not going up to the VPL. VPL এ গেলেও হয়তো few fibers are going, but mostly it goes to the intralaminar nuclei of the thalamus. Hello? Then this fiber also goes to the cingulate gyrus. For what reason? Cingulate gyrus for emotions. It is a part of limbic system. It will goes to the insular gyrus, by insular cortex rather you can say. This is also our
emotional part. And it also goes to the hypothalamus. Also goes to the hypothalamus for increase the autonomic system involvement. Temperature বাড়ছে, heart rate বাড়ছে, ব্যথার চোটে, তাই না? হয়তো জানিস কি, pain increases the all the autonomic system. Its BP may increase, temperature may increase. These are autonomic system. The autonomic control is where? Hypothalamus. And as well as to some extent insular cortex also help for our autonomic function also. I'm not going details, but remember, up to this C fiber carries the dull aching pain, slow pain, right? As well as carries the hot. So if any emotional part is in your hand, emotional means কি বললাম এক্সাম্পল দিয়ে, কোনো একটা তোর পেন পেশেন্ট নিয়ে তোর আছে, আমি এগুলো খুব পাই, একটা বাচ্চার প্রচুর ব্যথা, এত ব্যথা সে স্ট্রেচারে করে এসছে। নাও হোয়েন আই ডিলিং উইথ অ্যান্ড গিভিং কনফিডেন্স দ্যাট আমি তোর ব্যথা ঠিক করে দেবো, কোথায় ঠিক করে ব্যথা বল, কি হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, মাও বুঝছে যে হ্যাঁ কনসোল করছে। পেশেন্ট যদি একটু বড় হয় সেই বাচ্চারাও কিন্তু বুঝতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য ইমোশনাল পার্ট। অ্যান্ড সামটাইমস আফটার হি অর সি উইল টেল, হ্যাঁ একটু মনে হচ্ছে কম, যাই করুক, দিস ইজ ইমোশনাল পার্ট। সো দিস একটা অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে এলো, আমি জানি ওরা তো অ্যাকুট অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়ে বসে আছে, ব্যথা কমবে না, তাও দিস এ ইমোশনাল পার্ট। দ্যাটস ওয়াই ইজ গট যে ডাক্তারদের ভালো করে কথা বললে অনেকটা সেরে যায়। কি সেরে যায়? দিস পার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুই পেশেন্টের কাছে গিয়ে আরে কিছু না, এটা কিছু না, এটা এখনই কমে যাবে, আমি ওষুধ দিয়েছি, ও নিজে নিল এইভাবে যাতে সিঙ্গুলেট জাইরাসটা স্টিমুলেট হচ্ছে। That cingulate gyrus will be saying that okay, this is the pain, okay, is right now is huge pain, but it will decrease as per doctor's advice. কমে যাবে, যা আপনি বাড়ি যান, বাচ্চাদের আমরা বলি আমাদের বাড়ি যান, কমে যাবে। বাচ্চা যদি এটা বোঝে, and that will relatively very good work. What is happening? This is C fiber goes to the higher cingulate gyrus branch দেয় ওখানে। Patient is coming with heart rate very high, জ্বর নেই, কিছু নেই, only for pain, coming for some sorts of road traffic accident, etc. So these sorts of going to this way, autonomic nervous system, that is hypothalamus connection is there. But A delta is straightforward go to the A delta fiber goes to the কোথায় আছে? VPN. And then this will go to the কোথায়? S1 somatosensory 1 and 2 parietal lobe. মনে রাখি, somatosensory cortex is present only in parietal lobe. So parietal lobe sensation is going on, not frontal, not occipital. So these things are very much important. And also this C fiber does not mean যে সে এইখান থেকে এইখানে যায় না, সেও যায়, যেতে হবে তাকে, তবেই তো সে পেনটা কি করছে, কিন্তু কিভাবে যাবে? Now, why C fiber carries the diffuse pain can't localize, and A delta fiber we can localize, right? Blade দিয়ে তোকে চিড়ে দিলাম, তুই হ্যাঁ এখানেই আমার চিড়েছে, that means we can localize. But একটা পেটে ব্যথা নিয়ে তুই আমার কাছে এসছিস, তোকে বলছি বারবার কোথায় ব্যথা, দেখা এই স্যার এখানটাতেই ব্যথা, তুই বুঝতে পারছিস না। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হেয়ার এইখানে ঘটছে। কি ঘটছে দেখি যদি তোদেরকে বোঝানো যায়। সো এটাকে একটু অন্যভাবে আঁকা যাক, একটু বড় করে আঁকা যাক। স্পাইনাল কর্ড, this is the dorsal horn. When this C fiber is coming into this way, এ কি করলো, সি কোথায় প্রজেক্ট হয়েছে, 2 তে। He is coming like branching like that. In this way, C coming like branching, and then only it correlate with the another cell body to cross like that and go. But in case of A delta, it's just pinpointed here
and then it go. Now this area and this area is different. What is this? তাহলে কি হচ্ছে এখানে? মনে করো একটা রোড আছে, যারা শুনছিস না তারা কিছু বুঝছিস না, এই ক্লাসগুলো আর জীবনে হবে না। This is a road and this is the destination. There is no branching pathway or road. There is a car. This car will reach here. তাহলে এইটা কোথা থেকে এসছে? এখান থেকেই আসবে, আর কোনো রাস্তা নেই। But there is another road is like that. নিয়ে এখানে একটা রিচ করছে। Now you can say me that where it is coming from? It is coming here or here or here or here or here. What is coming on? So this is going on the C fiber. So this C fiber is branching differently, branching many ways. After that, the second order neuron starts. But in case of A delta fiber, this is a pinpointed point. এইখান থেকেই বেরোচ্ছে, এইখানে যাচ্ছে। This is finished. আমার এখানে কাটছে, আমি এখানে দেখছি। ডিফিউজ পেন আছে, বুঝতে পারছি না, রিজন হচ্ছে এটাই। কারেক্ট? So these all things you keep in mind and try to write in your homework today. Otherwise you can't remember. Or otherwise another option is that is go through these videos. What is I spoke and is idea giving behind this. So this is tough. Know about not I can admit that this is a tough one. So what is happening up to this? Remember always again and again, there is a delta fiber, there is a C fiber, and this is a anterolateral spinothalamic tract. A delta and C fiber is a lateral spinothalamic tract. Another tract is a anterior spinothalamic tract. Anterior spinothalamic tract carries the mostly crude touch. Finish. This crude touch hook, jai hook, it will come to the dorsal horn up to the dorsal root ganglion as a first order neuron. Then it connects with the second order neuron in the cell body of the dorsal horn, and then it pass to the anteriorly. তাহলে আমি যদি এইটা আসি, তাহলে এখানে আসবে, then it will come, এটা এখানে এলো, then this will come like that and go. তাহলে কোথায় আসছে এটা? anteriorly আসছে, laterally আসছে? আসছে না। কেন আসবে? ওর নামটাই তাই, anterior spinothalamic tract, কেন laterally আসতে যাবে? laterally আসবে না। So in this way this will carry as a crude touch. What do you mean by crude touch? Sir, crude touch basically এমনই টাচ যেটা তুই ডিস্টিংগুইশ করতে পারবি না যে তুই কি করছিস, কি দিয়ে এই টাচটা হচ্ছে। ইউ কান্ট ডিস্টিংগুইশ ব্যাপারটা, এরকম ব্যাপারটা। কিছু একটা টাচ করেছে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু কি দিয়ে করছে বুঝতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য ক্রুড টাচ, and that goes to the anterior spinothalamic tract. Bas, lateral spinothalamic tract means pen temperature. A delta, C fiber. A delta goes directly up and up to the thalamus, BPL, then into the specific somatosensory cortex, primary and secondary. Somatosensory cortex তোদের হোমওয়ার্ক ছিল, হোমেনকুলাস পড়তে হবে, ওখানে কিছুই না। আমি যদি আমার এখানে কোনো একটা টেম্পারেচার পেন হয়, আমি একটা চিমটি কাটছি জোরে, প্রেশারও করছি অবশ্যই, দিস প্রেশার অলসো অ্যাক্টিং হেয়ার অ্যান্ড অলসো পেন ইজ দেয়ার। এই যে আমি ফিল করছি, চিমটি কাটছি নিজেকে, পেন ফিল করছি। This pain is going as the receptor is connecting this pain stimulus into the axial potential, then it goes to the dorsal root ganglion, enter into the spinal cord at the level of anywhere this level is. Damadom kato, say damadom segment is there, right? And then this goes decussate, এখান থেকে বেরিয়ে গেল, কোথায় যাবে? আমার এই দিকে যাবে না এই দিকে যাবে? এখানে ব্যথা দিচ্ছি, এই দিকে যাবে, রাইট? তাহলে কন্ট্রাক্টাইল সাইডে কোথায় হচ্ছে ওটা? ভাগটা কোথায় করছে ডেকুসেশনটা? স্পাইনাল কর্ড লেভেলে, যেটা ডিসিএমএল এর অন্য ব্যাপার। ডিসিএমএল কি করছিল? মেডালাতে গিয়ে নিউক্লিয়াসে গিয়ে তারপর ডেকুসেট করছিল, বাট হেয়ার ইট ইজ ডেকুসেশন ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড লেভেল। নাও মোর ইন্টারেস্টিং থিংস ইজ নাও কামিং। পড়ানোর কোনো শেষ নেই। One interesting thing is that clinically that is important. In the spinal cord,
In the spinal cord, central canal. Now, the spinal cord is, suppose this is a stimulus and this is a unipolar dorsal root ganglion, this coming on. This area is called Lizard's area. Lizard's. Or Lizard's column. Better say column. Area na bole column. This area. Okay. Now, what is that importance? Ki sab sir bolche sab Lizard. That is important. That is very much important. Why? Whenever this, suppose this is a delta fiber, or suppose this is a spinothalamic tract is coming on, this is a fiber, and this is coming here without coming here, and then it will go up to the one segment and two segment above the বোঝা যাচ্ছে কিছু ফাইবার আমার আসবে একদম ডাইরেক্টলি এখানে এলো, সেখান থেকে আমার এখান থেকে এইটা করে এইকে দিয়ে গিয়ে এইদিকে চলে যাচ্ছে। But few fibers are there, these will go up or may down into 1 to 2 segment, may down into 2 segment. মনে কর এটা আমার এল লেভেল, এই সার্ভাইকাল লেভেল, আবার আসছে আমার নাম্বার লেভেল, তাহলে থ্রাসিক লেভেল, তাই সেখানে আবার গিয়ে আবার এখানে সে তো সেই this is going on and on. So in this way this will form a tract, and that is called Lizard's tract, also named as posterolateral, may come as a short note, Lizard's tract, apostrophe s tract. তাহলে কি হলো যে whenever a delta fiber or C fiber, whenever it goes into the spinal cord, into the Lizard's column, it goes 1 to 2 segment, 1 to 2, একটাও যেতে পারে আবার দুটোও যেতে পারে, mostly 2 segments above পর্যন্ত গিয়ে then it will negotiation. সেরকম এখান থেকে মনে করো একটা শুরু হয়েছে, এইখানে গিয়ে সে আবার ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সো ইন দিস ওয়ে নিচের দিকেও তারা নামে, উপরেও যাচ্ছে নিচেও যাচ্ছে। এক্সাম্পল, তাহলে একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক, তাহলে তোরা ভালো করে বুঝতে পারবি। Basically present in the cervical region, in the cervical spinal cord. এখান থেকে C2, C3, C4, C5, C6, C7. ওকে, নাও কি 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 হচ্ছিল, এইখান থেকে বস এলো, এসে একটা দুটো গিয়ে তারপরে যাচ্ছে, বা এখান থেকে এলো একটা দুটো পেরোলো দেন ডেকুসিট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স হিয়ার? সাপোজ দেয়ার ইজ এ লিশন, প্রবলেম হিয়ার, এইখানে একটা প্রবলেম আছে, তাহলে এইখানে একটা প্রবলেম হলো, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? সাপোজ হিয়ার when this is crossing, this problem is there. তাহলে আমার যত C2, C3 এই লেভেলে যা প্রবলেম, তারা আর এটা দিয়ে যেতে পারছে না। কনসেপ্ট হচ্ছে এটাই, যদি আমার এইখান থেকে কিছু যায়, তাহলে এটা গেল এই দিকে বেরিয়ে গেল, এর কোনো প্রবলেম হবে না। এখান থেকে কিছু যাচ্ছে, এটা গেল ভাগ হয়ে গেল, এর কিছু হবে? কোনো ম্যাটারই হচ্ছে না কিছু, এ তো এইখানে লিসেনে বসে আছে। তার মানে কখনো যদি দেখা যায় সার্ভাইকাল ইনজুরি হয়েছে কোনো পেশেন্টের একটা লেভেলে ইনজুরি হওয়া, মানে দ্যাট ইজ এ বিলো
Problem will be the below 1 to 2 segment below on the contralateral side, nothing else. So this is the importance of the lizard tract. Lizard tract is nothing but a tract that is formed by the A delta or the C fibers after the coming into the spinal cord at the lizard's column. Then is go 1 to 2 segment up or 1 to 2 segment down. That means ascending or descending, and then forms a tract. This is called lizard tract. And clinical importance of that is, if lesion is any segment, then the main problem we face or clinical symptoms will be below the 1 to 2 segment below of the contralateral side. কারণ এইটা সাইড থেকেও তো যাবে, এতে কিছু প্রবলেম হবে না তো, এ তো বেরিয়ে যাচ্ছে এদিকে, এ তো লিসেন এদিকে। কন্ট্রালেটারাল সাইডে প্রবলেমস হবে ইন কেস অফ লিজার্ড ট্যাগ। বুঝতে একটু কষ্ট হলে ভালো বয়ে চলে যাবে। সো আপ টু দিস it is a A delta fiber that is goes straight away to the VPL new nucleus and then somatosensory 1 and 2. But in case of C fiber, it gives 85% branch to the reticular formation. নামগুলো বলতে থাক। Reticular formation, and the 15% is goes to the above two sublime cingulate gyrus, insular cortex, hypothalamus, interlaminar nucleus, as well as somatosensory cortex or specific area. Right? This is a C fiber. That's why pain is unpleasant as well as emotional experience due to some stimulus. বুঝতে পেরেছিস? কে বুঝতে পারিস হাত তো? সবাই বলছে বুঝেছি। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করলে কিছু বলতে হবে না। never ever হতে পারে না। Now in case of any pain, I am focused on pain because you are dealing with pain every day. You will deal with the pain every day in your clinic. Now my question is that pain এর কতগুলো প্রসেস আছে যাওয়ার? How? Transduction, translation, perception, modulation. কি বললাম? Transduction. Where it is transduction occurs in receptor level. Translation এই যে যাচ্ছে, বই নিয়ে যাচ্ছে। নাও পারসেপশন কোথায় করবে? পারসেপশন কোথায় হবে? হ্যাঁ, কর্টেক্সে, রাইট। পারসেপশন ইজ সোমাটোসেন্সরি কর্টেক্স। দেন দ্য মডুলেশন সেটা কোথায় হবে? সেটা হবে আবার স্পাইনাল কর্ডে। কি হবে আমি আসছি। ইয়েস, দেয়ার ইজ সাম মডুলেশন অফ পেন. That is the gate theory of the gate control theory, number 1. Number 2, some descending tracks are there. If time permits, I will describe. Otherwise, I will describe in the next class. So what is happening? This is the modulation of pain is important for your pharmacological also. Modulation is one type of process by which drugs are discovered, and so the pain is reduced to your patient. Right? So modulation is happening at the level of spinal cord. One area is called here. This area is the area of modulation, and this is called substantia gelatinosa of Ronaldo. Substantia gelatinosa of Ronaldo. ওই যে একটু আগে যে রেক্সড ল্যামিনা বলেছিলাম, রেক্সড ল্যামিনা 1 to 10, right, is divided dorsal column, and then this 1 to 10, there are different names are there. Within this name, substantia gelatinosa, এটাই মনে রাখ, অফ রোনাল্ডো সায়েন্টিস্টের নাম ছাড়। Substantia gelatinosa is present in the dorsal column, and here this is a modulation of pain is happening. Means modulation of pain means how you can reduce the pain, how we can modify or modulate or reduce the pain. That is the two theories are there. There are two theories are there. Two theory না, this is a two concept are there, right? আমি এটাকে একটু বড় করে নিয়ে নিচ্ছি। তোরা বল এবার এটা কি?
এটা কি আসছিল? সাপোজ ইজ এ ডেল্টা, ইট ইজ এ প্রাইমারি ফার্স্ট, হ্যাঁ ঠিক আছে প্রাইমারি নিউরনস, and this is secondary neurons. Okay, so there are some vesicles are there. The vesicles থেকে কিছু একটা কেমিক্যাল বের হবে, এগুলো তো হচ্ছে সাইন্যাপসিস, তো এগুলোই হয়, আর তো কিছু হয় না, and some receptors also there. That's why excitability and action potential and the pain, right? Now one example, suppose তোকে একটা হাতুড়ি দিয়ে একটা আঙুলে মারা হলো, ওই যে স্যার কী সব বলছে, একদিকে চড় মারতে বলছে, এদিকে ইয়ে করতে বলছে, সব মারামারি বলছে, খাওয়ার পরে মারপিট করতে ইচ্ছা করছে। সো হাতুড়ি দিয়ে তোকে হাতে মারলাম, তুই হাতে কি করবি? আগে তুই বলবি ও ঠিক আছে, না কোনো ব্যাপার না, এটা বলবি? নো, তুই কি করবি? সরিয়ে দিবি, আর কি করবি? বাবা লাগছে, কি করছি? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? উই আর রাবিং টু রিডিউস দ্য পেন। We are rubbing the reduced pain, that means some sorts of Merkel discs, mone kore bar. These are the stimulated, and these stimulation will come here, আলাদা পাথ হয়ে, এটা আলাদা পাথ এসছে, এইখানেতে মার্কেল ডিস্ক আছে মনে কর, আচ্ছা করে খুঁজেছিস, প্রেসারও দিছিস, আমার প্রেসিডেন্ট আমার কর্পাসেলও ইয়ে হবে, বাবা গো করে করছি, মানে আমরা দেখবি কম হয়ও, ইনফ্যাক্ট কম হয়, রিয়েলি কম হয়। কীভাবে হয়? দ্যাট ইজ অলসো হেয়ার কামিং। আমি কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু এইখান থেকে, দ্যাট ইজ এ কল জিলাটিনোস সাবস্টেন্সিয়া জিলাটিনোসা, দিস ইজ হেয়ার, অ্যান্ড বিলিভ মি there is some interneurons between these three. তাহলে এখন পর্যন্ত কি বললাম? একটা প্রাইমারি নিউরন, একটা সেকেন্ডারি নিউরন যে মেনলি ক্যারি করছে পেনটাকে, একটা আমার প্রেসার রাবিং এর জন্য একটা আমার ফাইবার এসছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইন্টারনিউরন আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এখন পেন আমরা কীভাবে স্টিমুলেট করি, পেন কীভাবে ফিল করি? এই দিকে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল গেলে তবেই না পেন পাবো, রাইট? তাহলে একে অ্যাক্সিলেটর, একে এক্সাইটেশন করতে হবে, মানে ইএসপিএস হতে হবে, হ্যাঁ এই সরি ইপিএসপি হতে হবে, তাই তো? আমার পোটেনশিয়াল থ্রেশহোল্ড লেভেল যাবে, পোটেনশিয়াল। নাও there is some vesicles releases two excitatory products, one is substance B, another is glutamate, right? Now A delta releases glutamate, A delta fibers releases glutamate, and C fiber is releasing substance P. একটা জিনিস বলি, যেই তোকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হলো, মানে টিস্যু ড্যামেজ করলাম, টিস্যু ড্যামেজ মানেই হচ্ছে ওখানে একটা ইনফ্ল্যামেশন হলো, টিস্যু ড্যামেজ হলো, তাহলে কি বেরোবে ওখান থেকে? কি কেমিক্যাল ভেবে বল? পটাশিয়াম বেরোবে, সেলের ভিতরে পটাশিয়াম থাকে, হিস্টামিন বেরোবে, প্রোটন বেরোবে H+, ব্র্যাডিকাইনিন বেরোবে, অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বেরোবে। পেন করার জন্য না, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সাবস্টেন্স পি বেসিক্যালি ইট ডিক্রিজেস দ্য থ্রেশহোল্ড অফ পেন, মানে ব্যথাটা বাড়াবে, থ্রেশহোল্ড কমাচ্ছে মানে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আমার আগে হয়ে যাবে। সো দিস থিংস আর হ্যাপেনিং ডিউ টু, এরা এইখানেতে এলেন, বাবু সাহেবরা এলেন, গ্লুটামেট আর সাবস্টেন্স, দেন দিস উইল স্টিমুলেট, এখানে সে স্টিমুলেশন স্টার্ট করলো, রাইট? স্টিমুলেশন যেই করলো, এখানে থ্রেশহোল্ড লেভেল পেরিয়ে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল স্টার্ট, অ্যান্ড দেন ইউ উইল ফিল দ্য পেন, দ্যাট মে বি স্লো, মে বি ডাল, হোয়াট এভার ইট মে বি। মেনলি আমি যদি ধরি যে আমার এ ডেল্টা ধরছি, মানে ফার্স্ট পেনটাই ধরছি, দুম করে মারলাম একটা, আমি এই করছি, স্লো পেনও তো দেখবি অনেক, দেখবি বাড়িতে পেটে ব্যথা হচ্ছে, দেখবি ঘষছে না তেল দিয়ে বলে, একটু যেন মনে হচ্ছে কম হচ্ছে, কেন? ইট ইজ রিয়েলি অ্যাক্টস টু সাম এক্সটেন্ট, মেনলি অ্যাক্টস ইন কেস অফ ফার্স্ট ফাইবার, নট ইন কেস অফ সি ফাইবারও কাজ করে না তা না। সো in this area this is happening
So now if we modulate the pain reduce, then this must be decreased. This action potential must be stopped. How it is possible? This is only possible if we stimulate these interneurons. If we, the interneurons, because this interneuron inhibits these secondary neurons. কি কি হচ্ছে ক্লাস আছে তোদের কি ক্লাস আছে একদিন বাকি আছে তো so anyway these are coming on and so these areas are important and these inhibitions happening here 1 minute only so this actions is that this will activate this is activates this one this is called inhibitory interneuron. Write down. This is called inhibitory interneuron. When it is inhibitory interneuron is activated, then it will reduce. আমি আর 1 মিনিট নেব হয়ে গেছে so this is done so that's why this is happening go through a good books gate control theory and last day I will last part of gate control theory that's taking the periaqueductal gray matter nucleus raphe magnus and opioids জানি আমরা enkephalins endorphins these all will come in the next class thank you very much this is a very vast topic and you may expect at least one long question and several short questions out of it if not further quite a few MCQ so this particular slide I have prepared full descriptive slide so you can take the photographs you can keep it for the studies afterwards but at the time of during the class what I would request you to notice that what are the slides I am emphasizing what are the points I am emphasizing because only those points those slides will be useful for examination purpose. Rest all, most of the chapter is taught by physiology. But remember, the topics which will I will emphasize is not covered anywhere else. So to start with, when I say something called hormone, what comes to your mind? What comes to your mind? It's a messenger molecule which carries messages from one part of the other part of the body. Correct? Say for example, I have taken the food, now it's time to digest and absorb glucose. So the insulin is secreted and the cells will sense the presence of insulin and will absorb glucose. So absorption of glucose is the ultimate biochemical function and the insulin is a chemical messenger. Now there are two types of messenger. One is electrical impulse, another is chemical messengers. The electrical impulse is neurotransmission and the chemical messengers are hormones which are secreted by endocrine glands. To just have a quick recap about hormone. What are hormones? They must be secreted in very small amount. Transported usually in the blood means there is no specific transporter usually. For example, vitamin can be transported through blood or it requires some transporter. If the vitamin is fat soluble, they require transporter. If the vitamin is water soluble, they do not require any transporter. Correct? Target cells have specific receptors. Hormones do not act on all cells equally. They are destined to show biochemical functions only in targeted cells. Regulate cell reaction by affecting gene expression, often gene transcription factors. Obviously, say for example, calcium, vitamin D
will increase production of CBP, cal binding protein or calcium binding protein. That means it will increase the absorption of calcium from gut. How they will increase the production of CBP? By increasing its transcription, rate of transcription. Correct? This is one such example. Now these are the glands, important glands which secrete hormones, which you are all aware about it. Classification of hormones based on their chemical nature, they are classified as steroids and peptide hormones. Steroid hormones can be adrenal corticoid hormones or sex steroids, male and female, names have been given. Peptide hormones can be of peptides or from derived amino acids. What else? Miscellaneous. Now these are, what are these? Prostaglandins. Can you recall the first line of the chapter prostaglandin? Prostaglandins are pharmacologically active compounds. This is the line, first line. They neither come under vitamin nor come under any neurotransmitter, but they function as both. They function as hormone. So they are pharmacologically active molecules, compounds. Correct? Prostaglandins. Some functions, they resemble the function of hormone, hence some prostaglandins can be regarded as hormones. So for example, cyclines, prostacyclines, correct? PGI2. So these are the chemical basis of classification. Now from here you must remember, this comes biochemistry, the classification of hormones based on their mechanism of action. Where in the target cell do they act? Depending on that, they can be classified largely in two groups, group 1 and group 2. The group 1 hormones will have their receptors. Group 1 hormones will have their receptors intracellular, cytoplasmic, intracellular. Group 1 will have their receptors intracellular or cytoplasmic. Both are same, identical. But few of them will have intranuclear receptors. Now those who are having intranuclear receptors, they are also intercellular receptors, they are also falling under cytoplasmic receptor, because nucleus is present in cytoplasm. Correct? Now, in order to separate them, cytoplasmic receptors and nuclear receptor, these two form comes. So we will see which are the hormones which have intranuclear receptor and which are the hormones which have cytoplasmic receptor. Internuclear, but both come under group 1, having their receptor inside the cell, and they do not require any transporter protein to go into the cell. Why? Because they are lipophilic. Most of them are steroids. They can pass through lipid bilayer. Number 1. Number 2, others are derived amino acid, which is very small in size, so they can diffuse. Correct? These are two methods by which group 1 hormones enter into a cell, and intercellularly they interact with their receptors. Now here, note it down, retinoic acid and T3 and T4, they are having intranuclear receptor. Intranuclear receptor. If the question asks, which of the following is having internuclear receptor? Vitamin D, vitamin A, beta carotene, retinol, retinoic acid, correct? By eram korlo, which of the following is not having, which of the following is having cytoplasmic receptor? Vitamin D, retinoic acid, T3, T4. Full confusion. So this is the point. When you read a chapter,
you always look for the points, the areas, the regions which are important. So remember these points. Group 2. Plenty of hormones are present under group 2, which encompasses the peptide hormones and derived amino acid hormones. Examples have been given again in a classified manner depending on or on the basis of second messenger they use. Now, unlike group 1 hormones, মানে group 1 হরমোন যেমন সেলের ভিতরে ঢুকতে পারে, নিজে গিয়ে নিজে কাজ করবে, যেমন আমি এই সেলের ভিতরে ঢুকতে পারি, ঢুকলাম, ঢুকে ওকে বললাম এটা লাগাও, ওটা করো, ওটা আসি নাও, তাহলে আমি গ্রুপ 1 হরমোন। গ্রুপ 2 হরমোনকে সব মনে করো প্রিন্সিপাল স্যার, আমার ক্লাস চলছে, স্যার বাইরে আছেন, স্যার ওখান থেকে বললেন মানে কি ক্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করো, ঠিক আছে, বা আমি তাকালাম বললাম স্যার ঠিক আছে ক্লাসটা নাও, okay, continue the class. So he is transmitting some information through me into the class. Now in the second case, I will be the second messenger, not the first messenger. Correct? So depending on types of second messenger, group 2 hormones can be divided in 4 groups, A, B, C, D. Now group B is very simple, very small. The number of candidates in group B is only 2, NO and ANF, actin anteriorly factor. But group 1, A, C and D, if possible, you have to remember all the members. There is nothing doing. You have to remember the name of the all members because they are pharmacologically active molecules. In the field of pharmacology, all medicines work through these second messenger. So if you don't know which medicine acting on which second messenger, you cannot prescribe. You cannot prescribe, right? So second thing is to remember group 2A, which is having cyclic AMP as second messenger, group 2B, which is having cyclic GMP as second messenger, group 2A, 2C, having calcium iron, Ca2+, or PIP2, phosphatidyl inositol, or IP3, all are same, identical. PIP2, IP3, phosphatidyl inositol, all are same, identical. Different names, same compound. Right? Some they write PIP2, some they write IP3, some of them write phosphatidyl inositol, or both, or both. Right? Group D comprises those hormones which function through kinases and phosphatases. Kinases and phosphatases. Now, many hormones work through phosphatases ultimately, but the starting second messenger might be different. You must not confuse among them. Their final activator, final effector molecule might be kinase for all the hormones, but the starting initiator molecule will be different. Depending on that initiator second messenger, we are separating in these classes. That you must not forget. Clear? Now, as I said, you have to remember the names. How do you remember the names of the hormones? Clamp for bags, correct? You have to remember. You have to remember. Each one of them will be asked separately in MCQ. Done? Shall we move to next slide? 2B. NO means nitric oxide, correct? Now, nitric oxide is produced by a particular enzyme called NOS, nitric oxide synthase. How many types of NOS are there? ENOS means epithelial nitric oxide synthase, INOS intestinal, and আরেকটা কি জানিস 3 রকম আছে, আরেকটা বলো মনে পড়ছে না,
তিনটে নস আছে। ANF atrial বা atrial natriuretic factor, ANF or ANP, peptide also বলতে। Group 2C. Do you like this? Maggot chops? Huh? Start liking maggot chops, because you have to remember these names. Correct? What is this? Gonadotropin releasing hormone. What is this? Releasing hormone. Thyroid releasing hormone. This is okay, fine. What is this? Platelet derived growth factor. What is this? Substance P is the name of the hormone. Substance P. Group 2D. Which one? Insulin, growth hormone. This is EDGF. Epidermal growth factor. PRL, prolactin. Clear? Now, in which group insulin falls? 2D. In which group glucagon falls? That? I do. MCQ. This is MCQ. কোথায় আছে glucagon? Cyclic AMP. Cyclic AMP. 2A. Correct? In which group NO falls? Cyclic JMP. Correct? So now the different names of the hormones. Correct? All hormones are not possible to write or name of the all hormones. Fine. Amino acid derivatives, you must be able to take few names like this. Now this is which hormone function. The different hormones, they are releasing hormone or stimulating hormone, and their effector organ in one page, more or less. Correct? Let's go through quickly, because we are not going to spend more time. Are you familiar with this diagram? Correct? Hypothalamo, hypophyseal gland axis. Correct? Final hormone product cortisol will inhibit the production of secretion of releasing hormone. Now, how do they act? The series. Signal transduction. Signal transduction, what is signal transduction? The series of events taking place inside the cell. Where? Target cell. After the hormone reaches there. যা হচ্ছে হরমোন সেলে টার্গেট সেলে পৌঁছালো, তারপর থেকে যে কাজটা হওয়ার কথা, এফেক্ট হওয়া, বায়োলজিক্যাল এফেক্ট বা বায়োকেমিক্যাল এফেক্ট, তা পর্যন্ত যতগুলো কাজ আছে সেই সমস্ত কাজগুলোকে বলা হয় সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন। সিরিজ অফ events, biochemical events taking place, chemical events taking place intercellularly in the target cell after the interaction of ligand and receptor. Ligand and receptor is no harm in telling. Why? Because receptor can be outer extracellular, receptor can be intercellular, doesn't matter. But must there should be interaction between ligand and receptor. Right? Membrane or cytosolic receptor binds with the ligand. They stimulate signal initiators, means some molecules which come prior to second messengers. They are called signal initiators. Signal mediators. Particular second messengers will trigger the cascade reaction somewhere in the cell. So those will be signal mediators. For example, if you can recall from your whatever you have studied so far,
glycogen metabolism, regulation of glycogen synthase, regulation of glycogen breakdown. If you can recall that there is cyclic AMP production in view of ligand association with the receptor, beta adenine receptor, and then increase in cyclic AMP concentration inside the cell, which triggers CDPK, cyclic AMP dependent protein kinase. The CDPK then triggers certain phosphokinases or phosphodiesterases. Depending on that, some biochemical effect will take place. Correct? Fine. This is the sequence of event in any signal transaction. The question ashe, enumerate the sequence of events in a signal transaction. Ba short question aslo 4 নম্বরে signal transaction কি লিখবে? What did you write? Signal transaction short question. এটা বড় বই আছে একটা বড়, কিন্তু তোকে একটা short question জিজ্ঞেস করা হলো 4 মার্কসে, কি লিখবি? What did you write? Without hormone, no marks. Without hormone, signal transaction will not take place. Correct? First, this is the important word here. Whatever the way word you can use, but this word should be there, hormonal signal. Then series of events, these 4. Then give one example. Say for example, glucagon. First one you write glucagon plus beta adrenergic receptor. Side by side you can write, I am telling you. Beta adrenergic receptor and glucagon plus sign dile arrow. First signal initiator কি হবে? Activated G protein. Activated G protein. Signal mediator কি হবে? Cyclic AMP. Cyclic AMP. ঠিক আছে? Target molecule কি হবে? Phosphorylase, glycogen synthase, যা ভালো লাগে, whatever you like. Right? But when you write like this, so someone who is seeing the copy, he will understand that you have a clear idea about what is happening. Correct? Clear? Next. Sit down. Just go through it. Everything I have explained. Just go through it. Quickly read what is written. A lot of things to be taught. Just quickly read, so that you are into the class, you are into the topic. Clear? Any question? Any question? No. Do not try to write in the examination like an essay. Never. Always use arrows, headings, subheadings, boxes, like that, flow charts. No one is going to read. No one is going to read. Correct? Signal initiator G proteins. Now, regarding G protein, this comes as a long question as well as short question. Very, very important. G protein. What is G protein? G protein is a signal. See? G protein is a type of signal initiator used in certain hormonal interaction, signal transaction. 2 sentences you can write from the today's knowledge only. Third one, it is hence named because it contains guanosine triphosphate binding site. যেহেতু এটা একটা গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট জিটিপি বাইন্ডিং সাইট থাকে, তার জন্য তার নামকে জি প্রোটিন বলা হয়। ঠিক আছে? জি প্রোটিন আবিষ্কারের জন্য একজন ভদ্রলোক, দুজন ভদ্রলোক নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। ঠিক আছে? অ্যালফ্রেড গিলম্যান আর মার্টিন রডওয়েল। এর মধ্যে গিলম্যানের বই তোমরা কেউ কেউ দেখে থাকবে, ফার্মাকোলজির র্যাকে দেখবে একটা কালো রঙের এত মোটা একটা বই আছে, that is Gita for Pharmacology, written by Goodman and Gilman. এর বাপ, the one who got Nobel Prize, his father. Right?
So they discovered this G protein. G protein are associated with the stimulation of G protein associated with তাহলে বেসিক্যালি এখানে কি বলছে, একটা নাট শেলে একটা দেওয়া আছে যে জি প্রোটিনে একটা জি প্রোটিন থাকে, সেখানে জিটিপি বাইন্ড করে, জিটিপি যখন হাইড্রোলিসিস হয়ে যায় তার সাইকেলটা পূর্ণ হয়, আবার একটা জিটিপি লাগে, আবার সে জিটিপিটা হাইড্রোলিসিস হয়, আবার একটা সাইকেল পূর্ণ হয়, এইভাবে হয়ে থাকে। তাহলে আমি যদি কোনোভাবে ইফ আই ক্যান সামহাউ ব্লক at any stage of this cyclic regeneration of G protein, then I can stop the signal transduction. So the compounds which do so are called hormone antagonists. Right? This diagram. Now this diagram shows only regarding a single type of G protein. There are several types of G protein. Mostly all the G proteins are made up of 3 subunits. One is G alpha, another is beta and gamma. Now beta and gamma is always taken together. Why? Because only alpha can remain anchored with the membrane and gamma can remain anchored with the membrane, whereas beta remains attached with gamma. Beta has 2 sides. In one side it can attach with gamma subunit, through which it can hang from the gamma unit, and the other side it can interact with particular type of alpha subunit. Now there are different types of G alpha subunit. Say for example G alpha S. A stands for stimulatory. G alpha I stands for inhibitory. G alpha off, olfaction, smell, correct? Like this, different types of GO, the negative redundant G protein, which has no function, correct? Like this. So this comes sometimes they ask anyway. Now the series of events I want to explain here. This is a red dot is ligand. It binds with receptor. The binding to the receptor triggers some conformational change in the G protein. How? The receptor usually is having a 7 transmembrane domain. Hence it is called 7-TM receptor. It is called 7-TM receptor. Now to the cytosolic domain of the 7-TM receptor there lies a small protein called G alpha, which usually remains separated from the beta gamma subunit. When they are stimulated, they, due to conformational change, they go and bind with beta and gamma subunit. Now during this period it is GDP bound. GDP bound means inactive form. It is active when it is GTP bound. Why GTP is called a high energy compound? There are 2 compounds, GTP and GDP. If I ask you point out which is the higher energy compound, if a reaction takes place, GTP hydrolysis, which one is formed? GTP arrow, GDP plus water, Pi, correct? Which one is more stable, GDP or GTP? GDP is more stable. That is why GTP is higher energy compound. The conjugate will be more stable than the molecule. Fine. So GDP is more stable. Then this GTP will replace GDP, and alpha can no longer bind with beta anymore. It will get separated. See. Now this beta gamma separation from alpha, suppose this is how it was attached.
When it is detached, this area is open. There must be some protein through which can interact through this area. So that area will go and bind with effector molecule. What is that? Mostly adenylate cyclase, AC. Adenylate cyclase. So binding of activated G alpha subunit to the adenylate cyclase will trigger stimulation or activation of adenylate cyclase. Now, likewise, like 7TM receptor, adenylate cyclase has got 12 TM domain, transmembrane domain, 12, 12 domain আছে। আর intercellular তার 2 ডোমেন আছে। তার মধ্যে একটা এনজাইমেটিক ডোমেন যেখানে adenylate cyclase অ্যাক্টিভ কাজ করে। That adenylate cyclase will trigger the conversion of ATP to cyclic AMP, cyclic compound. Correct? Done. Now this GTP will be see ATP to cyclic AMP. Now this GTP will be again after the work is done. Everything has got a half-life. After the work is done, it will be hydrolyzed. So the GDP will again regenerate. And again it will become inactive. See? If the ligand remain bound with the receptor, then the same signal will be continuously being sent. So it will again regenerate and one more GTP bound G alpha. If it falls from the receptor, then no more signal. So regeneration of GTP bound G alpha will stop. This is the sequence. So what are the sequence? Let me finger it out again. Number 1, binding of ligand to the receptor. If you can jot it down. Binding of ligand to receptor, number 1. Number 2, activation of 7TM receptor. Conformational changes in cytosolic domain of 7TM receptor. Conformational changes in cytosolic domain of the 7TM receptor. Number 3, replacing GDP with GTP at G alpha subunit. Replacing GDP with GTP at G alpha subunit. Separation or dissociation of G alpha from beta gamma subunit. Binding of active G alpha. Binding of, next point, binding of active G alpha to the effector molecule, bracket A, AC, মানে adenylate cyclase, effector molecule, হলো? Next point, replacing GTP with GDP, বা hydrolysis of, hydrolysis of GTP, hydrolysis of GTP. Next point, end of signal transduction, বা end of one cycle ও করতে পারো, end of one cycle, তাই না? GTP hydrolysis, তারপরে end of one cycle, that's all. Okay. General characteristics of examples of second messengers. ये effector molecule G alpha S, ATP to cyclic AMP. What is PK? Protein kinase A. Protein kinase A. Substrate P means phosphorylated substrate. Kinase means it will phosphorylate. Phosphorase means it will remove phosphate. Kinase means it will add phosphate. So substance will become phosphorylated. Example now, phosphorylase kinase, it is active when it is phosphorylated.
glycogen synthase is inactive when it is phosphorylated. What is PDE? Phosphodiesterase, phosphatase. What is PDE? Cyclic MP concentration is important inside the cell. It is maintained by synthesis and breakdown of cyclic MP. PDE is responsible for breakdown phosphodiesterase, 5' phosphodiesterase will break down cyclic MP to AMP. Okay? So, if phosphorus activity is increased, then cyclic MP concentration will decrease. So, usually phosphorus activity is not much increased, it remains same. But this kinase enzyme, RNA cyclase enzyme activity will increase, and that is why concentration of cyclic MP will increase. Now, it shows different hormones and their second messengers and their mediators. Glucagon, cyclic MP, protein kinase A, protein substrates. This is nitric oxide. লেখাটা পড়তে পারছো কি? কালোর মধ্যে নীলের মধ্যে কালো খুব অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। Nitric oxide 2 number act to cyclic GMP. So it increases concentration of cyclic GMP inside the cell. It works through PKG, means protein kinase G. PKG will phosphorylate certain effector molecules. 3 number calcium, correct? This calcium 2+ works to calmodulin compounds which has got calcium calmodulin complexes components, correct? Multifunctional kinases activity, or in some cases other phospholipases. Diacylglycerol, what is that? The end product of breakdown of phospholipid by PLC, phospholipase C. Can you recall there are different types of phospholipase A, B, C, D? Can you recall the positions where those phospholipase enzymes act? Phospholipase A1, A2, B, C, D, or A, B, C, D. Some books write A1, A2, B, C, D. Some books write A, B, C, D. Okay. A1 means after phosphate, A2 means before phosphate of the first carbon, B second carbon, the ester linkage it will cleave, C third carbon ester linkage either before or after. If it cuts before C, if it cuts after D. If it cuts before C, then it will be IP3, diacylglycerol, IP3 and diacylglycerol. So, diacylglycerol will act as a second messenger. Then insulin acts to a different, altogether different pathway. Tyrosine kinase, serine and threonine kinases, protein substrates are usually insulin work through dephosphorylation. Remember, glucagon causes generalized phosphorylation. Insulin causes generalized dephosphorylation. Although they function through kinases, but these kinases actually stimulate some phosphatase enzyme. Kinases stimulate phosphatase enzyme, which in turn dephosphorylates many enzymes and bring about the biochemical changes. So, I repeat, glucagon causes generalized phosphorylation, insulin causes generalized dephosphorylation. The dephosphorylation comes through a series of kinase mediated pathway of insulin, started with tyrosine kinase, correct? IRS, etc., MAP kinase, but ultimately what they do, they stimulate certain phosphatase enzyme. These phosphatase enzyme causes dephosphorylation and bring about biochemical changes.
See, this diagram will help you to understand hormone binding to receptor. Receptor has been conformational change. G alpha will go to adenylyl cyclase, will trigger production of cyclic AMP, 4 cyclic AMP, the CDPK, R2C2, correct? And it will bring about what is RI? What is RI? This is S, mane stimulatory. I means that is associated with G alpha I, inhibitory G alpha subunit, right? Now this is, I don't want to anyway just go through. The same thing has been shown in step by step. Correct? Overall diagram. Okay, this system. এখানে আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, এখানে ওগুলোই বলা আছে। Now this diagram you might find similar to that of the glycogen regulation. Cascade pathway, one kinase stimulating another kinase, like that, step by step. Now this one, right now, very, very important. There are few toxins which function through these G protein. These G proteins are essential for our normal day-to-day life living, correct? Now these bacterial toxins produced by particularly cholera toxin, cholera virus and pertussis virus bacteria. So these two bacteria, they produce pertussis toxin and cholera toxin. Both these toxins function to a similar manner, almost similar manner. They can you read this word? Read. They, both of these toxins, they, read. Both of these toxins, ADP ribosilate means what? A must question in university. What do you mean by ADP ribosilate or ribosilate? ADP along with ribose will be added to the G protein. Arginine residue of the G protein will be added with one ADP containing ribose. It's called ADP ribosylation. So these toxins, they ADP ribosylates the G alpha protein. So G alpha protein cannot function anymore. G alpha subunit, GDP bound, beta gamma subunit associated. Pertussis toxin, this is ligand. Pertussis toxin blocks this one. Which one? Pertussis toxin blocks which part? The ADP ribosylate G alpha protein. First মনে রাখবে, they ADP ribosylate G alpha protein. Next কি করে? This ADP ribosylation will block what? The cyclic process of replacement of GDP by GTP. GDP will not be replaced by GTP. GDP cannot leave. So G alpha subunit cannot get activated. Suppose this step is escaped. There is no pertussis toxin. But it will come to here, where? Cholera, where they will again, cholera toxin will ADP ribosylate G alpha in such a manner that they cannot get separated. So one is not allowing GTP to enter, another is not allowing GDP to enter. এত ভালো করে কেউ টক্সিনস বোঝাবে না। One is not allowing GTP to enter, another is not allowing GDP to enter. Correct? Both are
inactivating G alpha subunit by ADP ribosylation. This you remember. IP3 DAG, এই ছবিটা দেখে রাখতে পারো। This diagram, না রাইটিংটা লেখা আছে এখানে। Diacylglycerol আর কি ফসফোলিপিড কোথায় পাবে? মেমব্রেন ফসফোলিপিড is broken down by phospholipase C. It produces what? Diacylglycerol and PIP2. PIP2 acts as a second messenger. DAG acts as a second messenger in a separate manner. Here, see ligand receptor complex GI is activated. GI activates PLC, means phospholipase C. Phospholipase C then stimulates this one, this breakdown, phosphatidyl inositol triphosphate, DAG and IP3. Correct? DAG can travel through cell membrane and it will stimulate protein kinase C. So all effector molecules which function through protein kinase C will be activated by DAG. Okay? Protein kinase C. Remember, PLC, protein kinase C. Where comes calcium? Calcium binds with calcium calmodulin complex. Calcium calmodulin হচ্ছে একটা super secondary structure. It may be present in many proteins. The proteins which contain calcium calmodulin super secondary structure, they have a tendency to bind with calcium ion. When they bind, it brings about certain conformational changes into them which trigger certain enzymatic activity, or rather it will bind to certain proteins along with calcium ion and make it active. One such protein is protein kinase C. So it has dual activation by DAG as well as calcium. Then protein kinase C will again phosphorylate some protein and this will bring out the altered function. Clear? ছোট্ট ডায়াগ্রামগুলো মনে রাখবে, ফসফোলাইপেজ সি মনে রাখবে, ডাইসালফিউশন নামটা মনে রাখবে, ক্যালসিয়াম এই ক্যাসকেড পাথওয়ে, এগুলো আর কিচ্ছু না। তোমাকে যখন একটা লং কোশ্চেন আসবে সেকেন্ড মেসেঞ্জার, when there is a long question for second messenger, you have to write something regarding all the second messengers you know. You have to write about cyclic MP, you have to write about cyclic GMP, you have to write about DAG. DAG comes along with IP3 and calcium, these two together. Right? So this one diagram will suffice for all. What is the source of calcium? Some scientists say there is a separate subcellular organelle which contains calcium, and some say that there are mitochondria which contain calcium. For insulin, take a good photograph. Important. Insulin, unlike glucagon, insulin receptor is completely different. It is a dimeric receptor. It remains normally dissociated with each other. When insulin approaches toward the receptor, they come close to each other. The dimerization triggers cross phosphorylation, means one subunit will phosphorylate another subunit. This subunit will phosphorylate this subunit, and this subunit will phosphorylate this subunit, where at least 3 places, 1, 2, 3, 1, 2, 3, all are tyrosine residues, hence they are called tyrosine kinase pathway. They trigger cross phosphorylation by triggering tyrosine kinase activation. এই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখবে, ডাইমারিক রিসেপ্টর, টাইরোসিন কাইনেজ রিসেপ্টর, ক্রস ফসফোরাইলেশন. Your answer must contain these 3 words. Dimeric receptor, dimerization takes place in approach with
in association with hormone insulin. 2 নম্বর হচ্ছে cross phosphorylate, one subunit will phosphorylate another subunit, and 3 নম্বর হচ্ছে tyrosine residues will be phosphorylated, hence it's called tyrosine kinase activity. এটা মনে রাখবে, IRS কিছু না, IRS কে ফসফোরাইট করছে, IRS গুলো কাজ করবে। এই দিকটা মনে না রাখলেও চলবে। At least remember this one, this diagram. Beautiful diagram is given in Harper's, but it is given along with MAP kinase pathway, so that might confuse you. In the Harper's book, if you find this diagram, then when studying for tyrosine kinase receptor or insulin receptor, please do not look at the MAP kinase pathway. See only tyrosine kinase pathway and IRS pathway, that's all. Do not look at the MAP kinase pathway. So this diagram is without MAP kinase pathway. So that this diagram you can give to suffice. You have to write something like that. This is a MAP kinase pathway. আমি যাচ্ছি না এরকম দিবে। জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে দেখে নাও কি আছে, হোয়াট ইজ জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, শর্ট নোট আছে 4 নম্বরের। ভেবে লাভ নেই, 5 মিনিট নেব, সুভাষিসে নিয়ে গেছি 5 মিনিট। 5 মিনিটের জন্য এটাকে আর ড্র্যাগ করতে চাই না অন্য একটা ক্লাসে। প্লিজ বেয়ার উইথ মি। জেনাস কাইনেজ, সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন অ্যাক্টিভেটরস অফ ট্রান্সক্রিপশন সিস্টেম, জ্যাক স্ট্যাট pathway, JAK, STAT, STAT, STAT pathway, signal transduction activators of transcription system. লিখে রাখো এটা। JAK binds to dimerized receptor, এই dimerized receptor তার সঙ্গে JAK bind করে, এই যে JAK, দুটো JAK দুদিকে bind করে। জেনাস কাইনাস, জেনাস কাইনাস কেন বলা হয়? সেই একটা কি গ্রিক উপকরণ ছিল না, সেই ওদের the hell, মানে at the door of the hell there is a guardian with two-headed dog, তাই না? তাকে বলা হয় জ্যাক, তার থেকে নাম আছে জ্যাক কাইনাস। দুটো ফসফোরাইলেজ মুখ আছে বলে বলা হয় জেনাস কাইনাস, কাইনেস, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফসফোরাইলেট দেম, আরেকটু আছে স্ট্যাট binds to the phosphorylate receptors, ये ফসফেট হলো, স্ট্যাট এখানে এসে বাইন্ড করবে, কোথায়? এই জায়গাটায়। পার জ্যাক ওয়ান স্ট্যাট, দুটো জ্যাক দুটো স্ট্যাট, ফসফেট নিয়ে বেরিয়ে আসবে। টু নিউক্লিয়াস অ্যাক্ট অ্যাজ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস, টু নিউক্লিয়াস অ্যাক্ট অ্যাজ ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে। এই পর্যন্ত লিখলেই হবে। জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়েটা কি ভুলে যাচ্ছে কি? ইনসুলিনের দুটো পাথওয়ে আছে, একটা হচ্ছে জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, একটা হচ্ছে IRS পাথওয়ে। আরেকটা পাথওয়ে আমি পড়াইনি, কোনটা? ম্যাপ কাইনেস। কেন পড়াইনি? ওটার গন্ডগোল আছে, ওটা কালকে স্যার পড়াবেন। অঙ্কোইনিক পাথওয়ে যদি স্যার পড়ান তো ভালো, না পড়া খুব ভালো, ঠিক আছে, দরকার নেই। ইনসুলিনের দুটো পাথওয়ে, একটা IRS পাথওয়ে আর একটা জ্যাক স্ট্যাট পাথওয়ে, মনে থাকবে দুটো পাথওয়ে, এইভাবে মনে রাখবি। দরকার নেই, কিছু দরকার নেই। ক্যালসিয়াম পাম্প, ক্যালমোডেলিন কিছু দরকার নেই, আসে না পরীক্ষায়, দরকার নেই। নাইট্রিক অক্সাইড, এটা আসবে, লেখাগুলো ছবি তুলে নিয়ে ছবিটা বুঝে নেই। এখানে লাইগ্যান্ড, রিসেপ্টার, এটা ক্যালসিয়াম ট্রান্সপোর্টার প্রোটিন, রিসেপ্টারের সঙ্গে লেগে আছে। দেখো লাইগ্যান্ড গেটেড ক্যালসিয়াম চ্যানেল, লাইগ্যান্ড লাগলো ক্যালসিয়াম চ্যানেলে, ক্যালসিয়াম ঢুকলো, ক্যালসিয়াম ঢুকে নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসকে অ্যাক্টিভেট করবে। সেটা আর্জিনিন থেকে তৈরি করে, আর্জিনিন থেকে গুয়ানিডো অ্যাসিড থাকে না, গুয়ানিডোর গ্রুপটা, ওখান থেকে তৈরি করে নাইট্রিক অক্সাইড। এনও বেরোলো, এনও কাজ করে কোথায়? লোকালি। এনও কখনো ট্রান্সপোর্ট করা যায় না, ওয়ান পার্ট অফ দ্য বডি থেকে অন্য পার্টে ট্রান্সপোর্ট করা যায় না, সেটা লোকালি তৈরি হয় এবং লোকালি শেষ হয়ে যায়। হার্টের ক্ষেত্রে এনও হার্টে তৈরি হবে, হার্টে শেষ হয়ে যাবে। ভ্যাসোডাইলেশন করে, ব্লাড ফ্লো বাড়ায়, তার জন্য অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস হলে দেওয়া হয় টু ভ্যাসোডাইলেট দ্য করোনারি আর্টারি।
হলো তৈরি হলো, সেটা কি করবে, জিটিপি থেকে সাইক্লিক জিএমপি তৈরি করতে সাহায্য করবে, মানে সাইক্লিক জিএমপির কনসেন্ট্রেশন বাড়াবে, cyclic GMP concentration বাড়াবে. So NO will increase cyclic GMP concentration. Remember, NO will increase cyclic GMP concentration. Give one example of a signal transduction pathway where cyclic GMP concentration is reduced. দেখি কে বলতে পারে। ইনসুলিন তো cyclic GMP আসেই না। It is related to some vitamin. Transducin, সানলাইট পড়ে অ্যাক্টিভেশন অফ রড সেল, সাইক্লিক জিএমপি কনসেন্ট্রেশন কমে যায়, এটাতে বেড়ে যায়। লং কোশ্চেন কি হবে? নাম্বার 1, what are G proteins? Describe different types of G protein and their transduction pathway. Number 2, classify hormones based on their mechanism of action. Enumerate or describe any of this pathway, any one pathway, anything you can write. Number 3, what are second messengers? Describe the pathway of cyclic AMP / ক্যালসিয়াম ডাইএসাইল গ্লিসারল PIP2 mediated pathway. এটা খুব জিজ্ঞেস করে। নেক্সট কোশ্চেন, what is nitric oxide? Give the different types of nitric oxide synthesis. I হচ্ছে ইনডিউসেবল, E হচ্ছে এপিথেলিয়াল, আর একটা কি ছিল রে, ভুলে গেলাম, মনে করি I হচ্ছে ইনডিউসেবল, যেটা E হচ্ছে এপিথেলিয়াল, আরেকটা বল, নস তিনখানা ছিল, হ্যাঁ কি ছিল বল? এননস নিউট্রোফিল, এননস, আচ্ছা এননস, ইনস আর আইনস, 3 রকম। আচ্ছা, তাহলে পাথওয়ে, ট্রান্সলেশন পাথওয়ে হলো। লাস্ট, ইনসুলিন অ্যান্ড ইজ সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন পাথওয়ে। বাস হলো, এগুলি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স।